Penzi mtazamaji, imetimu saa 5 saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukufahamisha matukio hapa ndani ya TV47, kipindi hiki cha TV47 Matukio, ambapo siku ya leo tunaangazia darubini ya afya. Tutakuwa tunaangazia unyonyeshaji bora wa mtoto, na vile vile mtazamaji, tutakuwa tunaangazia taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Lakini mwanzo kabisa tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunazitupia jicho siku ya leo. Taarifa ya kwanza ni kwamba baraza la magavana kutoa taarifa ya kongamano la ugatuzi linaloratibiwa kufanyika kaunti ya Uasin Gishu kuanzia tarehe 15 hadi 19 mwezi Agosti. Pia baraza hilo litaangazia ugavi wa mapato ya kaunti. Mtazamaji, vile vile tunaangazia taarifa kwamba Kenya itaungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha wiki ya unyonyeshaji watoto. Na vile vile mtazamaji, tutaangazia taarifa mashirika mbalimbali kukutana Mombasa kuangazia nafasi za biashara kwa wanawake na vijana katika ukanda wa pwani. Mtazamaji, hizo ndizo baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kuzitupia jicho. Ziko nyingi sana, lakini tutakuwa tunakupa kadri muda unavyozidi kusonga. Lakini kwa sasa nikupe methali ya leo. Methali ya leo: iwapo una akili usichoke kusaburi. Maana ya kusaburi ni kuvumilia au kungoja. Maana ya ndani: mtu mwenye akili hachoshwi na jambo, huwa na subira hadi apate. Methali hii hutufunza kuwa na subira kwa mambo tunayoyafanya. Na mtazamaji, ndo shughuli nzima methali ya leo. Natumai umejifunza jambo moja au lingine kwa faida yako katika maisha yako ya kila siku. Na kwetu wananiita Joshonsare, na moja kwa moja mtazamaji, tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia siku ya leo. Kumekuwepo na ongezeko la visa vya ukeketaji wa watoto wa kike katika kaunti za Kisii na Nyamira, huku takwimu zikisema ongezeko hili ni la hadi 84%. Unyama huu unaendelezwa licha ya nyakati hizi za ujuzi na utandawazi. Basi hii leo mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali yanaendelea na kikao cha kufanya uhamasisho kuhusu swala hili. Ili kuweza kupata hili kwa kina, tunaungana na mwanahabari wetu kutoka Kisii, Alfayo Kombo. Alfayo Kombo, iwapo unanipata, nataka utujuze ni yepi ambayo yanajiri, na kwa faida ya mtazamaji wetu naarifiwa huko tisti kabisa. Huyu hapa mwanahabari wetu kutoka Kisii, Alfayo Kombo, hali ikoje? Tutaarifu kwa kina. Naam, asante sana Joshonsare, na kupata vema kabisa kutoka gatuzi hili la 045 ambalo la Kisii. Na hasa ambapo tupo sasa hivi ni uhamasishaji ule wa kuhakikisha kwamba ukeketaji wa jinsia ya kike inazidi kukamilika katika gatuzi hili la Kisii pamoja na lile la Nyamira. Hasa eneo hili la Gusii likiwa linaonekana kwamba liko na 84% na nambari 1 katika kufanya ukeketaji huu katika njia hii ya kidijitali ambayo ni hospitali, na vile vile iko nambari 3 katika kufanya ukeketaji huu katika taifa zima la Kenya. Tutakuwa nazungumza tu na baadhi ya wale ambao wanasimamia idara mbalimbali za kiserikali ili waweze kutueleza ni juhudi zipi ambazo wamekuwa wakifanya, na hasa katika mkutano huu wa siku hii ya leo, ili kuhakikisha kwamba washikadau mbalimbali ambao wameletwa katika eneo hili, ili kuweza kuhakikisha kwamba watakaporudi pale mashinani watakuwa wanahakikisha kwamba ukeketaji huu umerudi hadi 20% vile mpaka 0% kifika mwaka 2030. Tutakuwa nawakaribisha muweze kufika katika eneo hili, uweze kwanza pengine unaanza kwa jina lako, alafu utuarifu ni yapi yale ambayo unafanyia uhamasishaji na wale ambao katika jamii pale nje, ili kuhakikisha kwamba ukeketaji huu wa mtoto wa kike umeweza kutamatika katika eneo hili la Gusii. Kwa majina naitwa Ojondo Ann, ACC wa Township Division in Kitutu Central Sub-County, Kisii County. Leo tuko hapa kuongelelea mambo ya ukeketaji wa watoto wa kike. Tunahimiza wananchi wetu kuachana na this practice. We agree that it's in your culture. FGM has been your culture, but
inafika mahali lazima tuelewe that culture ambayo inakinzana na constitution sio culture mzuri. Na kwa hivyo since FGM is against our constitution and it's against the human rights, tunafaa kuachana nayo, tuelimishane. Cha muhimu ni advocacy, tuwafunze wananchi wetu kuhusu disadvantages ama consequences of FGM ambazo ni kama kuzaa mapema ama mimba za mapema ama zisizotarajiwa, HIV transmission, kwa sababu zile vitu ambazo zinafanyiwa hizo FGM ni zile tu inafanya HIV ina spread haraka. Mtu anaweza kufa, mambo mingi tu, na tunanyima wasichana wetu haki zao za kukua mwanamke kamili. Kwa hivyo hii ni kuhimiza tu wananchi wetu waepukane na hilo jambo. Naam, shukrani kabisa. Pengine tulikuwa nazungumza na mmoja wetu hapa wakati aweze kuambia kwamba katika utafiti ule wake ambao amefanya katika hali hii ya ukeketwaji, je, ni madhara yapi yale ambayo ameweza kupatikana? Pengine uweze kumfahamisha mtazamaji wetu kimtazama pale. Asante sana. My name is Magdalene Gesare Magangi. I am a PhD candidate of Gender and Development Studies. I recently conducted a study on FGM, particularly in Marani sub-county. And these were my findings. FGM is still practiced in our community, top secret. The girls who are being circumcised are as young as 5 years old, that I found in the field. And the effects of FGM are far-reaching psychologically on the girls and the women. We are having young girls who are tormented over this practice. I have a case of a girl who persisted against her parents' wish. And the parent was so disappointed when she found out that her daughter had actually secretly gone and procured the cat. So it is important that we enlighten our community. The argument that is fronted about FGM being a cultural practice does not hold any water. Looking at it as a rite of passage, there is no rite of passage for a child who is 5 years old. A rite of passage is transition from childhood to adulthood. This person, even if she's as young as 12 years old, she's still a child. And that is a violation of the children and women's rights. And as a community, we are saying this practice needs to come to an end. It is archaic, it is barbaric, and it has no value on the woman of this generation. Thank you. Na pamoja tuweze kupata mkurugenzi wa idara hii katika gatuzi hili. Pengine kwa jina moja tu tueleze ni shughuli zipi ambazo mnajishughulikia nazo ili kuhakikisha kwamba swala hili linatamatika katika gatuzi hili la Kisii. Thank you so much. My name is Douglas Arege, Director for Youth, Gender and Social Services in the County Government of Kisii. The government has prioritized issues of children and women protection, and we are working on two important policies, the children's policy and the gender policy, to ensure that issues of sexual gender-based violence are dealt with. In this budget, we have also factored in the establishment of a child rescue center, and the purpose is to ensure that the children who need protection are provided with protection and their rights are protected. Thank you. Naam, asante sana Joashon Sare. Ukiweza kupata kwamba kutokana na utafiti ambao umeweza kufanya ni kwamba hasa katika mafunzo ambayo tumeweza kupata siku ya leo tumeweza kuona kwamba ukeketwaji huu umeweza kutoka katika miaka ile ya 15 mpaka 40. Sasa hivi unapata kwamba mabinti wengi wanafanya ukeketwaji huu hasa wakati ambapo wanazaliwa, ambao ni miaka ya kuanzia mwaka 0 mpaka mwaka wa 5. Huku ikisababisha kwamba hata kama tuko katika wakati wa kidijitali, bado ukeketwaji unazidi kusalia katika asilimia 84. Kwa hivyo kutokana na mazungumzo ambayo yanafanywa hapa, na huku wakisema kwamba mifumo ya kidijitali hasa kliniki hizi za kisasa na maduka yale ya kuuzia madawa hasa ndio yanachukua kipaumbele katika kufanya ukeketwaji huu. Hasa hivyo, kwa hivyo kwamba watu katika jamii wanazidi kuomba kwamba wakati wanaona mambo kama haya yanatendeka pale katika jamii, waweze kujitokeza na ripoti katika kituo chochote kile cha polisi kipo karibu, katika machifu, ofisi za chifu na manaibu wao, ili kuhakikisha kwamba tumeweza kutamatisha ukeketwaji huu katika gatuzi hili la Kisii na lile la Nyamira. Ni hayo tu kwa sasa. Nitakuwa narejesha usukani kwako studio ni Joash Onsari.
Na shukran sana Alfa Okombo ukitujia kutoka kaunti nambari 05 kututaarifu kuhusiana na masuala hayo ya ukeketaji ambayo yamekithiri katika kaunti hiyo na mikakati ambayo imewekwa katika kuhakikisha visa hivi vinatokomezwa kabisa. Asante sana Alfa. Mtazamaji, huyu ni mwanahabari wetu ambaye atakuwa anakusanya kutoka kaunti hizo, kaunti ya Kisii na vile vile kaunti ya Nyamira, kutufahamisha ni yepi ambayo yanajiri. Tuzidi kukutaarifu na ni kwamba muungano wa wana mazingira katika kaunti ya Makueni unatarajiwa kujumuika katika eneo la chemichemi ya maji ya Kiu huko Makindu ili kuendeleza mikakati ya kufufua eneo hilo ambalo linaonekana kutokomea na kutokana na ukataji miti kiolela katika eneo hilo. Ili tuweze kuliweka ili sawa, tuangalie mwanahabari wetu ambaye anatoka kaunti ya Makueni, Philip Ngumo. Iwapo unanipata kaka, hali koje? Hebu tutaarifu matukio kutoka eneo hilo na juhudi za uhifadhi wa mazingira katika eneo hilo la Makindu. Kwako. Asante na kupata vizuri nikiwa katika eneo hili la Kiu hapa Makueni katika eneo hili la Makindu. Hili ni eneo ukiangalia kama vile ambavyo mpiga picha tu anaonyesha, eneo hili limekuwa kavu na ni kutokana na ukataji wa miti kiholela tu na pengine ukataji wa makaa na jinsi ya kulisha mifugo katika eneo hili. Zamani eneo hili ndilo limekuwa chemichemi ya maji katika kaunti hii ya Makueni na eneo hili la Makindu. Wakazi wa eneo hili walikuwa wanasaidika babu kubwa tu kutoka hapa. Ni mikakati ya wanaharakati tu na wana mazingira wakiwa katika eneo hili wamejiunga kuhakikisha kwamba wanazidi tu kutunza eneo hili na hali inaendana. Nitajiunga na waziri wa mazingira katika kaunti ya Makueni atueleze mikakati ya siku ya leo na mikakati ya kudumu ambayo imewekwa na kaunti ya Makueni kuhakikisha chemichemi hizi zinadumu. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Sonia Nzilani, nikiwa waziri wa Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change, na pia nimekuwa nikihusika na mambo ya conservation almost 10 years. So kwa leo tumekuja hapa, one of our members wa organization yetu inaitwa Kibwezi Well Wishers, Captain Green, akiwa ameamua kuja kucamp kwa hii wetland, ndio one to create awareness na two tufanye advocacy ya kurudisha hii wetland. Kama unakumbuka in Feb World Wetland Day tulikuwa hapa na governor akapanda miti hapa na akaimiza kwamba lazima hii wetland irudi. This is the source ya Makindu River. Wenye unajua Makindu River imetoka hapa mpaka mahali imeenda kujoin earth almost 70 kilometers. Na pia hii Kiu catchment ndio pump iko pale. Ile ina serve maji ya soko za kutoka Kiboko all the way to Mbuinzao. So ukiona imeisha hivi, mto kwanza ulikauka. Like about 10 years ago ilianza kukauka pole. Sasa hii najua ukipita huku uona chochote, inakaa tu hapa ili kauka kabisa. Na pia hiyo pump sasa hizo town zote zinapata maji once or twice a week. Sababu maji iliisha kwa pump pia. Pump mpaka tungoje ikuje maji ndio iende. Unaona Kiu catchment iko base ya Chulu Hills. Kwa hivyo maji ina seep through the Chulu Hills, inakuja inatokea hapa ndio iflow. Lakini mnamo 1990 wakati MP wa hiyo time alipea masquatters shamba zenye ziko around hapa, wacha nitoi. Sorry. The neighboring people venye wakiclear shamba ndio watengeneze mashamba yao, nyumba zao. Venye walimaliza wakaanza kuencroach pole kuingia kwa hii catchment. Ni ya 2000 acres, very huge. Wengine wakaingia mpaka ndani, wanaishi hapa ndani. Wenye hata wako nje wakaendelea kukata miti. Ile makaa mzuri Nairobi ilikuwa inatoka hapa Kiu catchment. Watu wakalima, huku kulikuwa irrigated. Hizi zote zilikuwa mashamba. Nyanya mzuri, hoho zote zilikuwa zinatoka hapa. Lakini sasa matokeo ndio haya. Labda turuhusu tumalizie na huyu hapa. Pamoja unasema amehusika kwa njia moja ama nyingine. Tueleze mkakati wako ni upi katika mpango huu kwa ufupi tu. Kama vile waziri alivyosema, hii mali imekuwa encroached, it's a wetland. Watu wameingililia sana na ikavujwa ama ikaharibiwa kwa wingi. Ndo wakati last year, wakati kama huu, kuna madam anaitwa Teresia alinieleza, wewe captain kama mwana mazingira, tunakutaka ukuje pale kwetu utusaidie na utunzi ama useme upandaji wa miti katika zile harakati za kurestore
hii catchment. Nikamwambia hakuna shida. Kisha ndo nikakuwa najipanga. Nikaongelesha county government of Makueni through waziri Dr. Sonia, akanipatia support yake. Nikaenda kwa KFS, Kenya Forest Service, wakanipa seedlings. Nikaenda kwa mashirika mengi kama seed balls, wakanipatia seed balls, na tukakuwa sasa. Tukimalizia kwa sekunde chache, tutajie ni kipi ambacho mtazingatia kwa hizo siku ambazo mtakuwa hapa kwa wiki hii? Cha muhimu zaidi ni diaper niliyoshika yenye nitakuwa naonyesha leo wananchi wa hapa jinsi wanaweza itumia kwa kupanda miti. Manake ndani yake kuna crystals zenye ukiweka maji zina turn like a gel. Ukiweka kwa shimo pale inasaidia na water retention. Unapata kama ni mti au upati maji kwa wingi, bala wiki moja unaweza kata mwezi mmoja ndio ukaupatia yale maji. Safi, tutazidi kuzungumza baadaye. Yalikuwa tu ni kiduchu kuhusiana na kile ambacho kinajiri hapa katika kaunti ya Makueni siku hii ya leo. Swala hili tutalifuatilia na zetu kulingamua katika taarifa zetu za baadaye. Onsara nitakoma hapa kwa sasa kutoka hapa Makueni. Mimi ni Philip Ngumu. Shukran sana Philip Ngumu ukitujia mubashara kutoka eneo hilo la Makindu kutufahamisha mtazamaji taarifa ambayo tutakuwa tunakufahamisha kadri muda unavyozidi kusonga. Tuangazie taarifa nyingine. Kampuni ya Naivas imezindua tawi lake la 97 nchini katika eneo la Malindi ili kuboresha huduma zake zaidi nchini. Mkuu wa mikakati Andreas von Palske alisema kwamba kufikia sasa duka kuu la Naivas lina maduka 10 katika eneo la Pwani, huku akiongeza kuwa Naivas ipo katika nafasi ama katika safari ya kuzindua maduka 100 zaidi, huku wakiahidi kuendelea kutoa bidhaa bora zaidi na vilevile huduma bora kwa wateja wao. Austin Cheng ni mkazi wa Malindi mjini na amepokea vyema ujio wa Naivas katika eneo hilo. Malindi, but the overall growth in the coast, which you've seen grown tremendously since we've opened several stores here many years ago. In terms of the contribution that of course we make several contributions, we believe. First of all, creating employment for people in the area. We now have 10 stores in the coast region and we want to open more. This is our 97th store in Kenya, and again we are on a journey to 100 and beyond. But I think contribution also in terms of bringing value for money to the market. Good quality products at very attractive prices, which we believe will help customers in the area but also help stimulate the local economy. Ningesema mimi naitwa David Mogo, mimi ndio regional manager wa Coast. Na ile kitu ningesema sisi tumefungua tawi la pili, ndio tumeona nyinyi mmetusupport kabisa. So we look forward to other opportunities where we can invest in as a business. Thank you. Mambo ina boom. It's booming. The business is booming in Maridi, and that's why it was justifiable for us to have another store. Yeah. Thank you. Kwa majina naitwa Mwenda Duranera. Sisi ndio tunawapatia Naivas space. Kwanza ndio tumewapatia ya Malindi. Na Malindi tulifungua ya kwanza pale Oasis Mall na ikafanya mzuri kabisa, na watu wa Malindi waipande ya juu wakasema wanataka duka ingine. Ndio sasa tukaongea na landlord hapa kapatia Naivas, na siku ya leo wamefungua ndio tudumie watu. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Idadi ya watoto wa kurandaranda mitaani inazidi kuongezeka katika kaunti ya Turkana, haswa katika mji wa Lodwar na Kakuma. Tatizo hili limepelekea washikadau kutoka sekta na idara mbalimbali kuja pamoja kuwanusuru watoto hao. Mwanahabari wetu kutoka Turkana, Kitio Mika Masai, anatupasha. Unapoingia miji ya Lodwar na Kakuma unapatana na taswira hii. Miji hii miwili inayokuwa kwa kasi mno, ila pia idadi ya hawa tunawaona pia inazidi kuongezeka. Wakazi hapa wanalalama kuwa baadhi ya watoto hawa wameanza kupora maduka na kuwavamia watu wakati wa usiku. Wametapakaa kila mahali sana kwa town yetu, na pia ukiangalia crime rate imeenda juu. Saa moja wewe cross corridor umenyang'anywa. Baadhi ya wale wamekuwa wakubwa wanafunja hata masola hii hapa town, wanafunja maduka, wanaiba, wanang'oa mabati kwa hii town. Wamekuwa wezi. Kutokana na hili, washikadau mbalimbali wamekuja pamoja ili kuwanusuru watoto hao kutoka kwa mvuto wa maisha ya uhalifu na ulova. All street children will be brought into one center so that they can also be given the right benefits that deserve. Tumewatoa watoto kwenye streets
na hiyo ni kuna wengi ambao pia wanateseka. Tutaendelea na ile njia ya kuokoa watoto wetu. Zaidi ya watoto 500 wameokolewa, huku baadhi yao wakiomba serikali kuwarejesha shuleni na hata kukutanishwa na wazazi wao. Sasa asubuhi saa 10 kamili ya usiku tumekuja tumekasanywa sisi wote ya kwamba twendeni. Sisi tukashangaa kwamba kwani gari la polisi leo inatukujia nini? Naomba serikali kama inawezekana kwamba kuja tusaidia tupeleke shuleni, lakini sasa ile miliona Mungu ametimiza ahadi yake. Alex Marangachi, afisa wa watoto katika kaunti ya Turkana, anasema wanapania kujenga vituo zaidi vya kurekebisha tabia na kuwawezesha watoto hao kuendelea na masomo shuleni. Tuko na mpango kwa hii financial year ya kuoperationalize pia hii rescue center ya Kakuma, na yale ambayo tunafanya kule Lodwar ndio yale ambayo tunakuja kufanya hapa pia. Tayari serikali ya county imeweka budget ya kuweza kuoperationalize rescue center, na tutaweza pia kusaidia hao watoto kwa kuwapa ile care ambao wanahitaji. Hata hivyo, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Turkana Magharibi amewaonya wazazi dhidi ya kuwaacha wanao na kukwepa majukumu. Hao watoto vile tumewakusanya, tutawarudisha kwa wazazi, kwa sababu mzazi hawezi kwepa jukumu lake la kumlinda mtoto. Mtoto ana haki kisheria ya kulindwa na mzazi wake. Kwa hivyo hiyo sheria imemfunga mzazi kwa kutekeleza wajibu wake kama mzazi. Kwa wale watoto ambao watakosa wazazi ama wako na changamoto ambazo hatuwezi pata wazazi, tutatafuta namna ya kuwapeleka shule, kwa sababu tusisahau kwamba ni policy ya national government kwamba watoto wote wako na haki ya elimu na watoto wote wako na haki ya kuchungwa. Ongezeko la watoto wa kurandaranda mitaani hapa mjini Lodwar na Kakuma kumesua taharuki miongoni mwa wanabiashara, huku wakazi wakitaka serikali kuingilia kati ili kuwanusuru watoto hawa, kwani wengi wao wamejiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Kitio Mika, TV47 kutoka Lodwar, kaunti ya Turkana. Tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya vijana kutoka Garsen, kaunti ya Tana River, wamelazimika kutumia mfumo wa vikundi kuwafadhili watoto na kuhamasisha jamii kwa umuhimu wa watoto kupewa elimu. Kwa mujibu wa vijana hao, wamesema kikundi cha Adila Development Child Help Group kinalenga kuwafadhili watoto wasiojiweza kimasomo, kuwalipia karo za shule na mahitaji mengine. Wameeleza kuwa licha ya wazazi kutia bidii kuwapeleka wanao shuleni, wao kama vijana wamejitokeza kujukumika na kuunga mkono juhudi za wazazi hao. Aidha, wameshinikiza serikali ya kaunti pamoja na jamii kuungana nao kwenye mchakato wao wa kuimarisha elimu eneo hilo. Kujukumika kama vijana kwamba hatutaki watoto wetu watoke nje ya masomo, kwa sababu elimu ndio msingi wa mtoto, na unakuta mtoto akisoma anaweza kupata faida na akajinufai. Kwa hivyo wale watoto tunaenda kuwasaidia ni watoto ambao kwamba wengine ni mayatima, hawana uwezo, na wale ambao kwamba tunaweza kuwasaidia ni kama yule mwenye akona tuseme ni maskini katika familia. Pia tumetembelea baadhi ya familia tukawa tumeziona. Kazi yetu ni kuregesha watoto ambao kwamba hawajiwezi kwa shule, kama vile karo ama pesa za kuni na kadhalika. Wazazi wako na bidii sana kusomesha watoto, lakini sasa kuna baadhi ya wazazi hawana uwezo kabisa. Ndio maana unakuta changamoto na wakuta ya watoto kutokwenda au kutokufika shuleni. Ndio maana tunaamua kuchukua jukumu kama hiyo sisi kuwasaidia watoto kama. Mtazamaji, Wizara ya Afya imeanza chanjo ya mwaka mmoja ili kupunguza kuenea kwa kipindupindu kabla ya msimu wa mvua za El Nino zinazotarajiwa mwezi Septemba. Katibu mkuu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amewasihi wananchi kuzingatia usafi na hali ya juu ili kujiepusha na magonjwa mbalimbali kama kipindupindu. As we very well know, last year it was discovered that there's cholera in the country. That was around September last year, September to November. And because of the El Nino that has been announced, that may happen in the coming 1 month in September,
you realize it's going to be very wet, and there's going to be probably water that is flowing, and it would be important that we get prepared. And in that line, we are having an oral campaign vaccination that is starting on the 3rd of August, to ensure that children who are 1 year and above are protected from whatever diseases that may come, especially cholera. And we are also encouraging people to keep their households hygiene, high level of hygiene in their households, wash your hands, ensure that the environment is clean, ensure that you're drinking clean water. Mtazamaji, askofu mkuu wa kanisa la Methodist nchini Isaiah Deye ameomba uwiano kati ya viongozi wa upinzani na serikali ili kumaliza mtafaruku wa kisiasa unaoshuhudiwa kutokana na maandamano ya kisiasa nchini. Akizungumza katika kaunti ya Meru, Deye amesema ni kupitia uwiano ndio mwafaka wa matatizo ya Wakenya utapatikana. Pia amewaomba viongozi walio na misimamo mikali kutoka kambi zote mbili kutuliza misimamo hiyo ili kuyapa mazungumzo nafasi ya kuleta suluhu la kudumu. A wonderful day as we are celebrating it, sir. Praying for them so that they can come together. We have a country that we need to protect. We have nowhere we can go. We are all Kenyans. You go to other country, they'll tell you, go back to your country, Kenya. So we need all of us. Than having hard liners, we need to come together when there are issues so that we can come, we reason together and see what best for our country. So let us not destroy our vessel. Kenya is our vessel. Ukiingia kwa bahari, when you make a hole, the water comes and you'll all go down. So we are appealing to each one of us, hard liners and soft liners. Let us provide an opportunity so that we can all come, we reason together, as we are led by the Bible from Isaiah 1:18, where it says, the Lord is saying, come, let us reason together. And this is our time to reason together as a church. This is our time to reason together as a country. And this is our time to reason together to one another. Na mtazamaji, tuendelee kukutaarifu, na sasa tunaingia kwenye mada yetu ya siku ya leo, ambapo tunakupa taarifa na ni kwamba Kenya haitaweza kutimiza azma yake ya mwaka wa 2030 ya kuhakikisha watoto wote wananyonyeshwa kuanzia kuzaliwa hadi kufikia miezi 6. Hii ni kulingana na wataalam wa afya kutoka Wizara ya Afya wanaosema kuwa utafiti wa KDHS uliotolewa hivi majuzi unaonyesha idadi ya watoto wanaonyonyeshwa mwaka 2022. Wataalamu hao walizungumza katika hafla ya uhamasishaji wa wanahabari na washikadau katika sekta ya afya. Maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani yanatarajiwa kuanza hapo kesho. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed anazidi kufuatilizia taarifa hiyo, na shughuli hiyo inaendelea, na unavyoona kwenye kiwambo chako hapa ndo shughuli ambayo inaendelea. Hebu tusikilize. Na mtazamaji, tuiradhi kwa mushkili huo, ndo shughuli nzima ambayo tunazidi kukutaarifu. Taarifa hizi unazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter TV47 News, na vile vile ingia kwenye tovuti yetu TV47 Digital. Na kikubwa zaidi, matangazo haya yanazidi kupeperushwa kupitia mitandao yetu ya kijamii. YouTube ni TV47 Kenya, na uzidi kutoa maoni yako kuhusiana na taarifa zetu, na tutazidi kukutaarifu mtazamaji.
Mtazamaji, hii leo tunaangazia unyonyeshaji bora wa mtoto. Nitakuwa na wachanganuzi na wataalam ndani ya studio na vilevile wazazi ili tuweze kuzungumzia swala hilo, tujue ni kipi kinafaa kufanywa ili tuweze kuafikia unyonyeshaji bora wa mtoto na si bora unyonyeshaji. Hivyo basi ndo masuala ambayo tunayapata. Naarifiwa shughuli nzima ambayo ilikuwa inaendelezwa na Wizara ya Afya. Hivi sasa tupate kusikia ni kipi ambacho kinasemwa kuhusiana na masuala haya ya unyonyeshaji wa mtoto. Who was never breastfed. So majority of us were breastfed, and we know, if you can recall, for us who breastfed for a long time, we can even remember the time our mothers were trying to discontinue the breastfeeding, and it was a fight. That tells the essence of that breast milk, the taste and the value of the breast milk. And we are all guided by research, and we have recommendation by the leading international agencies in terms of infant and young child feeding, that is UNICEF and WHO. My colleagues have said about initiation of breastfeeding within the first hour of birth, exclusive breastfeeding for 6 months, and continued breastfeeding with introduction of a complementary feed for 2 years or beyond. But how are we doing as a country? For a long time, since 2014, we were at 61% of children being exclusively breastfed for the first 6 months. When we did the Kenya Demographic and Health Survey that was released this year, tuko tu hapo. And that's why we need this engagement, so that we see how then do we make sure that every Kenyan child receive this gold standard of infant nutrition, the breast milk. And it takes you and us to be able to tell the general public about the benefits of breastfeeding. Well, but what has the government done? We all know the role of the government is creating an enabling environment, legal policy. Yes, we have good policies in place, good legislation in place. We have starting with our Constitution, Article 53, 1C, about basic, every child has a right to basic nutrition. For us, the basic nutrition for a child or an infant 0 to 6 months is breast milk. And therefore, that child has the constitutional right to receive that gold standard of nutrition. The Children's Act that was passed last year talks about we have to look at the best interest of the child. So for the infant who are voiceless, then we are there to make sure that the best interest of that child prevails. Again, 0 to 6 months, the best interest of that child is breast milk. We also have, because majority of women also work, almost half of the women are working. And what does that mean in terms of successful breastfeeding? Women have to go back to work before the 6 months, and therefore we have to create that enabling environment for them to continue breastfeeding even when they go back to work. And that's why the Employment Act 2007, Article 29, provides for maternity leave for 90 days with full pay. For us who did childbearing a while ago, we didn't have that privilege. It was a matter of sacrificing your annual leave to be your maternity leave. And therefore, attaining the 6 months was really a tall order. But now with the 90 days full pay, and with also the provision of providing nursing breaks to nursing employees who return to work, then we have seen it is possible to continue and sustain breastfeeding for the first 6 months. But we are also aware that
We also have a breast milk substitute, what is normally called infant formula, and aggressive promotion of the infant formula can influence the breastfeeding practices of mothers. And therefore, as a government, that's why the Breast Milk Substitute Act of 2012 was enacted in order to protect breastfeeding, to regulate the marketing and advertising of infant formula so that mothers who can breastfeed their children without any influence from commercial breast milk substitute. So why are we here? It's because we understand the role played by the fourth estate in dissemination of facts, in dissemination of good practices, and you are actually influencers to the general public. So I know, like the female journalists who are here, if you just appeared on the screen or on the radio and talked about breastfeeding, Wajiko out there will take it as the gospel truth. And that's why we have the technical staff here, so that they can give you the real technical issue, so that even as you help us communicate to Wajiko, we are communicating in a way that it's technically correct. So what role do you have as a media? Awareness creation. Even vamping, this week. Why this week? And this, the World Breastfeeding Week theme is about an enabling workplace for breastfeeding. So talking around it, Laura, who was ahead of me, talked about the benefits, also Stephen, the benefits of breastfeeding. Communicating to the general public about the benefits of breastfeeding. You cannot have any replacement for the breast milk because God created it that way for the infants. Na mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo inaendelea kuhusiana na hamasisho kuhusiana na masuala haya ya unyonyeshaji bora wa mtoto, masuala ambayo ni mazuri zaidi kwa mtoto katika ukuaji wake. Mtazamaji, ndo mada yetu ya siku ya leo ambayo tunakuwa tunaiangazia, na kikubwa zaidi ni kupe takwimu tu ya shughuli nzima tukiangazia masuala ya unyonyeshaji bora wa mtoto. Na katika maisha ya kila siku ya mtoto, ni haki ya mtoto kupata lishe bora, na tunapozungumzia lishe bora ni mtoto kupata maziwa kwa kipindi fulani, masuala ambayo tutakuwa tunayaangazia kutoka kwa wataalam. Na vile vile asilimia 45 hufa kwa ukosefu wa lishe bora, na lishe hii tumesema ni maziwa, na tutakuwa tunaangazia hili. Na asilimia hii 45 ya watoto ambao hufariki ni kulingana na lile shirika la afya duniani WHO na UNICEF walitoa takwimu hizi za mwaka 2020. Mtazamaji, vile vile tuangazie kingine hapa. Milioni ama watoto milioni 149 upata ule ufupi wa kimo, wanasema katika lugha ya kimombo wanakuwa dwarf. Ni masuala ambayo tutayaangazia, takwimu ambazo zimetolewa na shirika la afya duniani WHO. Vile vile watoto milioni 45 walikuwa wakonde sana kupita kiasi kulingana na ule ukuaji wa mtoto, kulingana na takwimu hizo za mwaka 2020 kutoka kwa shirika la afya duniani. Vile vile mtazamaji, watoto milioni 38.9 duniani waliweza kupitisha uzani, katika lugha ya kimombo wanasema obese. Ni masuala ambayo tutakuwa tunayaangazia katika makala haya ama katika kipindi hiki siku ya leo, ambapo tunaangazia masuala ya unyonyeshaji bora wa mtoto. Vile vile mtazamaji, tuangazie lingine humu nchini. Kulingana na KNBS, shirika la utafiti wa takwimu humu nchini, asilimia 61 walionyonyeshwa ama walinyonyeshwa pekee ni katika mwaka 2019, takwimu ambazo zilitolewa na Kenya National Bureau of Statistics, ikisema kwamba asilimia 61 ya watoto waliweza kunyonyeshwa kwa ule muda ambao umewekwa wa miezi 6. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tunaizamia siku ya leo. Niko na wataalam ndani ya studio ili tuweze kufanikisha hili moja kwa moja. Nitajiunga nao ili tuweze kusikia ni yepi wako nayo kwa faida yako. Zidi kumakinika, kikubwa zaidi tuweze kujua ni kipi wako nacho. Niko na wataalam tofauti na vile vile niko na wazazi ili tuweze kujua ni kipi. Wadau, karibuni sana, kwa sababu nyinyi ni wadau wa masuala ya afya. Karibuni sana. Asante.
Mtazamaji, hapa niko naye kwanza kabisa, niko naye Rahab Wango ambaye ni mzazi, utatuwakilisha katika kutuelimisha masuala mengi tu ya ukuaji wa mtoto, si ndio? Sawa. Karibu sana. Asante. Vile vile niko naye Daktari Zack Oketo ambaye ni daktari kutoka hospitali ya Mama Lucy. Karibu sana studio. Asante sana. Na vile vile niko naye Wangeshi Kehara, kama sijakosea, Wangeshi Kehara ambaye ni mtaalam wa unyonyeshaji, na vile vile naelewa kwamba kuna masuala pia lishe ndani hapo hivyo. Yeah. Asante sana. Karibu katika studio zetu. Asante. Naam, shukrani sana mtazamaji. Hili tuweze kuanzisha mazungumzo yetu hivi sasa, nataka nikuvushe nikupeleke kaunti ya Nakuru. Mwanahabari wetu Chichi Josephine yuko tayari. Chichi Josephine, iwapo unanipata, hali ikoje? Hebu tutaarifu kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, unyonyeshaji bora wa mtoto, na wadau wanasemaje kuhusiana na hili. Kwako Chichi. Josh, tunapozamia swala zima la unyonyeshaji wa mtoto, hii leo nitakuwa tu nikizungumza na wale ambao ni madaktari wa wazazi. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu Chichi Josephine ambaye anajiandaa tu iradhi kwa mushkili huo, lakini naarifiwa ako chonjo kabisa. Hebu tumsikilize. Kuwanyonyesha wanao kwenye umma, na hivyo basi ni baadhi tu ya changamoto hizo, lakini pia nitakuwa nikiwahusisha wale ambao ni madaktari wa watoto waweze kueleza mengi kuhusiana na kile ambacho wanaelewa na mtoto ni kama upi. Basi nitatangulia, labda uweze kutueleza kwanza kabisa umuhimu wa kumnyonyesha mtoto ni kama upi? Can I speak English? Yes, thank you. Now, there are so many advantages of breastfeeding a baby. There are those advantages to the baby and there are those advantages to the mother. So for the baby, because that is where we are at, is that it creates a bond between the mother and the baby. The mother is able to breastfeed the baby and the baby is also breastfeeding from the mother. So we are having a bond being created between the mother and the baby. The other thing is breast milk has antibiotics that will prevent the baby from getting other diseases, because this is a baby who has just been born. We've not exposed the baby to anything. So breast milk has a lot of antibiotics that will also prevent other diseases. Also, breast milk has prebiotics. Na mtazamaji, ndo hali ya mitandao hivi sasa. Naarifu kwamba mwanahabari wetu Chichi Josephine amepata mushkili wa masuala haya, lakini tutakuwa tunarejea kwake atutaarifu mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, ili tuweze kujua unyonyeshaji bora ni upi, na isikue tu ni bora unyonyeshaji, kwa sababu mara nyingi tu utapata kuna wale hawajui unyonyeshaji bora ndo kusema nini. Na moja kwa moja mtazamaji, turejee hapa studio. Nilivyokuarifu, niko na wataalam na vile vile wanaelewa mambo haya fika kuhusiana na shughuli nzima ya unyonyeshaji bora. Kwanza kabisa ni anze nawe Rahab Wango. Na tumezungumzia hili swala la unyonyeshaji bora. Sijui kwa mtazamo wako, unadhani unyonyeshaji bora unaendelezwa humu nchini? Nafikiri watu wengi, wamama wengi hunyonyesha watoto wao, huwa wanalisha kwa njia ya kuwanyonyesha. Shida ni saa ile mtu anarudi kazini, especially mtu mwenye anafanya kazini ofisi, lakini mama mwenye yako labda mahali sokoni ama kwa duka, mara mingi unaona wanaendelea kunyonyesha watoto wao. Kitu yenye pia labda imepungua kidogo ni ile muda ya kunyonyesha watoto. Inafika labda kifikisha hapo 6 months, 7 months, ama kabla hata wafikishe hiyo 6 months, unaona tunaanza kuwapatia uji pale nini, na tunaambiwa tuwanyonyeshe exclusively 6 months. Sasa hiyo inakuwaga na ugumu kidogo. I think hiyo kitu haijasink kabisa kwa wamama wengi katika hii nchi. Asante. Shukrani sana Daktari Zack Oketo. Na nafurahi sana angalau tumeweza kusawasisha jinsia. Wanaume wawili, mabinti wawili. Kufanikishe. Labda wewe ni daktari, na wewe ni daktari katika hospitali ya Mama Lucy, na tunaelewa kwamba kuna taratibu za kujifungua kwa kina mama na vile vile kuna mtoto ashazaliwa. Labda ni kipi kinafaa kuzingatiwa katika unyonyeshaji wa mtoto? Okay, first, sorry. Thank you for the chance. So kitu ya kwanza tuna advice. So, itabidi nimechanganisha kidogo, haina shida. The first thing that we advise our mothers the moment they give birth is that they should initiate breastfeeding within 30 minutes from the time
the baby is out of the womb. Wakati mtoto amezaliwa pap, within 30 minutes, ideally they should have started the breastfeeding. There are some concerns because sometimes mode of delivery also comes into play. Kama mama amezaa kwa njia ya upasuaji ama amezaa kwa njia normal, so mwenye amezaa kwa njia ya upasuaji probably won't have the opportunity to do it after 30 minutes because of the whole process. But huyu mwenye amezaa kupitia njia ya kawaida, immediately tunampatia mtoto wake, as long as mtoto ako sawa, tunampatia mtoto wake na we advise them to start breastfeeding immediately. Ndio. Labda Bwana Zack, kabla nitoke kwako, ni madhara yepi yapo kama mtoto ataweza kunyonyeshwa katika kipindi hicho cha dakika 30? Kuna issues that can arise later in life or even after this, because one, breast milk by itself provides a lot of things to this baby. What in fact breast milk, in fact the one that we refer to as colostrum, is very, very nutritious. It has macronutrients, which are things like carbohydrates, proteins, vitamins, fats, hizi mafuta, alafu iko na macronutrients, akina vitamins and akina potassium, calcium, all those things. Iko na vitu zinaitwa vitu za kujenga kinga kwa mwili, vitu kama immunoglobulins, vitu kama bakteria zenye zinakuja kwa mwili kusaidia ili bakteria zingine, hizo gonjwa zingine ndogo ndogo zisiwapate. So nakumbuka kitu moja, mtoto mwenye amezaliwa njia yake ya chakula iko, the word we use is sterile. A sterile environment is something that is zero of infection, zero of bacteria. It's bacteria zero, bacteria free. So anything out of the ordinary that comes into that space can affect that child in a bad ways. So madhara, ukiuliza madhara ni gani? One, ataanza kuharisha ukimpatia chakula ingine kama si breastfeeding. Unless I've misquoted the question, the issue that will arise, one, diarrhea, two, respiratory tract infection, atakupata hizi vitu kama pneumonia. Number two, we cannot actually quantify how much the baby is getting when we allow you to give whatever you are giving. We cannot quantify how much nutritious benefit that baby will get tukikumwambia haya mpe maziwa ya ng'ombe. So we advise urgently maziwa ya mama. Asante, shukran sana. Wangeshi Kehara, wewe ni mtaalamu wa unyonyeshaji na umeweza kutangamana sana na wale ambao ni akina mama katika unyonyeshaji wao. Labda wazazi ama akina mama wananyonyesha inavyofaa kwa kifupi tu? Mara mingi naweza sema wananyonyesha vile inavyofaa. Hata ukiangalia hiyo ripoti ya WHO wenye wamesema 61% wananyonyesha. Duniani majority of the moms wana breastfeed about 25% by 6 months. So at 61% Wakenya tunajaribu sana, na percentage ya Wakenya ambao wananyonyesha wakati wa kuzaa ni 98-99% wakati wa kuzaa. Nimetusa katikati ya kuzaa na kufikisha miezi 6 wanaendanga wakianguka tunafika 61. Lakini bado kidunia hatufanyi vibaya sana. Ni venye tu 61% bado haitoshi. Tunahitaji more. Na hiyo 61% bado utapata ni 61% bado wananyonyesha, lakini si 61% wananyonyesha exclusively, yani hawapatiani formula, wanapatiani chakula. Mara mingi utapata ya kwamba watoto wanaanza kupatiwa uji hata saa zingine na wiki 2 ati ndio walale vizuri. Na venye daktari ametaja, colostrum ni kitu ya maana sana kwa sababu inaingianga inaweka the stomach lining, ni kama kuipaka mafuta. Ni kama sasa hapa nimeparara, nikipaka mafuta itashine, nitakaa vizuri. So ndani ya tumbo ya mtoto hiyo colostrum ikishaingia inalainisha viungo vya ndani na inasaidia mtoto sana akiwa mtoto. Na pia kuna research mingi sana imefanyikana kuonyeshana venye hii maziwa ya utotoni inasaidia mpaka mtoto akiwa na miaka 10, akiwa teenager, akiwa mpaka miaka 20 na
Shukran sana, shikilia hapo. Na hivi sasa mtazamaji, ni kutoe studio ni kupeleke nyanjani mwanahabari wetu ambaye tulikuwa tunazungumza naye, Chichi Josephine yuko tayari. Chichi Josephine, wapo unanipata? Hebu sasa tutaarifu, nikitumai sasa mambo shwari kabisa, ili mtazamaji wetu azidi kupata shughuli nzima ya mada yetu ya siku leo. Chichi Josephine, usukani kwako. Josh, kwanza kabisa samahani sana kwa itilafu hiyo, lakini kama nilivyokuwa nikisema ni kwamba tunazamia swala zima la unyonyeshaji bora wa watoto. Hivyo basi hii leo nitakuwa nikizungumza na wale ambao ni madaktari ambao wanaelewa watoto kwa kina zaidi, na hivyo basi watatueleza umuhimu wa kumnyonyesha mtoto ni upi, na pia kuna umuhimu upi wakati ambapo mzazi anaweza kumnyonyesha mtoto wake. Hivyo basi bila kuzungumza mengi, niweze tu kuwashirikisha waweze kutuambia mengi kuhusiana na unyonyeshaji bora wa watoto na pia umuhimu wake kwa wazazi ambao wananyonyesha watoto. Hivyo basi daktari, naelewa kwamba wewe unaelewa sana watoto na umekuwa ukifanya kazi hii kwa muda mrefu. Tueleze kwanza kabisa umuhimu wa kuweza kumnyonyesha mtoto ni kama huu. Okay, breastfeeding is very important, not only to the baby, but also to the mother. So me as a pediatrician, I advocate for breastfeeding in the babies. Breastfeeding has advantages to the baby. First of all, it exposes the baby to breast milk, where we have the stimulation of the immune system of the baby. We have it protection against diseases for the baby. We also have it helps in neurodevelopment, that is the brain development of this baby. It also helps in reducing the chances of allergic reaction as the baby grows. Breastfeeding is important because this breast is readily available. The mother will just have to give to the baby when the baby needs it. So you don't need to warm it, you don't need to refrigerate it. It's always ready for the baby anytime the baby is hungry. Yes. And what are the benefits now to the mother? Now, the benefits to the mother is the mother is able to bond with the baby. So it reduces the chance of puerperal psychosis because the mother is bonding with the baby one-on-one. It also reduces the chances of cervical cancer and also breast cancer to a greater extent. Yeah. Na kwa swali ambalo ninahitaji nikuuliza, wakati ambapo labda kuna wale watoto ambao wazazi hufa immediately they are born, what happens to those children? Now, how are you able to help them? So, according to WHO, it recommends that we give the baby breast milk. Now, in the event where the mother is not available or the mother passed on during child delivery, we always advocate for donor milk. That is the next recommended because it's the same as the mother's milk. But now in Kenya, we only have one donor bank. That is in Pumwani. So now we don't have the donor milk because this milk has to be tested before the baby is given. So that's why the next option we go to is the formula, but it's not the best. Yes. Niruhusu niende kwa daktari. Daktari Gwer, tafadhali nikuje kwako kwa ufupi sana unieleze kuhusiana na kauli yako wakati ambapo tunazungumzia swala la mtoto kuweza kunyonyeshwa na ama ubora wa maziwa ya mama ni kama upi hasa? Ubora wa maziwa ya mama kwa mtoto vile mwenzangu amekuelezea ni kwamba kutayarisha kwake huyo maziwa hauhitaji maneno mengi, hauhitaji sufuria, hauhitaji kikombe. Mama anamweka tu mtoto kwa matiti direct na mtoto ananyonya, na temperature ya hiyo maziwa ni ile temperature ambayo mtoto anaweza itumia vizuri. Iko kukinga magonjwa fulani, yani infections, inajenga mwili kuweza kujikinga kwa magonjwa fulani, yani kubuild immunity, inajenga ubongo wa mtoto, yani brain development na neurocognitive development ya mtoto inaenda vizuri kushinda akitumia formula milk. Na maneno ya tumbo, kudigest hiyo maziwa inakuwa rahisi. Maneno kama constipation, mtoto kufura tumbo na kuwa na discomfort kwa tumbo inapunguka. Na huko tumboni kuna mabakteria ambayo tunayo, kila mtu ako na bakteria anaishi nayo ambayo inasaidia kuleta balance kwa tumbo. So maziwa ya matiti inasaidia katika kudevelop hiyo bakteria ambayo ziko friendly, na hizo bakteria friendly zinakusaidia kwa digestion, zinakusaidia kwa immunity. So breast milk ndio maziwa ambayo tuna recommend wamama wote wapewe watoto. Lakini daktari, kuna wakati ambapo kunasemekana kana kwamba kuna changamoto ambazo labda wazazi wamekueleza wanapitia wakati ambapo wananyonyeshana kama zipi? Kwa sababu kuna wamama ambao pengine wamepata mtoto mara ya kwanza. Iko changamoto za kuweza kumweka mtoto vizuri kwa
kwa matiti ili mtoto anyonye, kwa sababu mtoto akiwekwa vibaya kwa matiti anaweza kutopata maziwa ya kutosha, anaweza kumuumiza mama katika nipple, ama maziwa inaweza kujaa kwa matiti ya mama, ama anaweza kuwa frustrated na mama kuwe na stress mingi. Iko katika siku hizi zetu mama anapewa ruhusa kidogo ya kukaa nyumbani miezi 2-3, anarudi kazini. Kuna mama wengi ambao hawajajua kwamba wanaweza kukamua hiyo maziwa na waiwache nyumbani na itosheleze mtoto. So wamama wanatakana washinikizwe kwamba wanajua. Iko maneno ya magonjwa kama ukimwi, lakini kwa sasa serikali na dunia mzima iko vile tunafanya ili mtoto aweze kunyonya hata mama akiwa na hiyo ugonjwa ya ukimwi. Kwa hivyo hiyo ugonjwa tena si sababu ya mtoto kutonyonyeshwa. Na daktari, nahitaji nijue mtoto anafaa kunyonyeshwa kwa muda upi? Mtoto anyonye bila kukula kitu kingine kwa miezi 6, na baada hapo kama mama anaweza ende miaka 2, na hata ikienda juu ya hiyo hakuna shida. Mtoto anyonyeshwe hadi zaidi ya miaka 2? Miaka 2 ndio tumesema, lakini kuna watoto wengine bado wanaweza kunyonya hata miaka 2.5 na wanakula chakula zingine na hatuna shida na hiyo. Shukrani sana daktari. Hivyo basi Joash, ni mengi tu ambayo yameweza kuzungumziwa na madaktari hawa ambao wamebobea katika kuweza kuwatibu watoto, na hivyo basi wanaeleza kuna umuhimu wa maziwa ya mama wakati ambapo mtoto analewa ama anakuwa. Na hivyo basi wamezungumzia kuhusiana na changamoto pia ambazo zimewaathiri wazazi wakati ambapo labda unamweka mtoto kwa namna fulani ili aweze kunyonya. Na hivyo basi wameelezea mengi tu zaidi ambayo natumai kwamba mtazamaji wetu ameweza kufaidika. Na hivyo basi pia amezungumzia kuhusiana na magonjwa ambayo pia ni baadhi ya changamoto ambazo humfanya mtoto asiweze kupata maziwa ambayo ni ya mama, kama magonjwa kama ukimwi. Lakini pia kuna suluhisho tu kwa hayo yote, maana amezungumzia kuhusiana na shirika la WHO kuwa na suluhu kwa hili. Hivyo basi ni swala ambalo linahitaji kufunzwa zaidi na wazazi waweze kujua ni vipi ambavyo mtoto ataweza kulewa ama kukua wakati ambapo pia wanazidi kunyonyesha wanao. Hivyo basi ni swala ambalo tutaangalia kwa undani zaidi. Endeleza mada ya Joash wakati ambapo unazoa taarifa zaidi kuhusiana na hili. Chukua usukani kutoka kwangu, sina la ziada. Jina langu ni Chichi Josephine. Naam, shukran sana Chichi Josephine, ukitujia mubashara kutoka gatuzi la Nakuru kukizungumza na madaktari kuhusiana na masuala ya malezi ya mtoto na vile vile kuangazia unyonyeshaji bora wa mtoto, ikiwa ndo mada yetu ya siku ya leo. Mtazamaji, mahojiano haya ama mazungumzo haya si yetu hapa tu studio na nyanjani, vile vile ni mazungumzo yako ukiwa pale nyumbani unatazama runinga. Muhimu, endelea kutuma jumbe zako kwa 22047 na vile vile ingia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter @TV47 News, na vile vile tuko live ama ukipenda mubashara kupitia ukurasa wetu ama akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Hivyo basi turejee hapa studio ni tuzidishe gumzo letu, na niko na wataalam na vile vile washikadau katika masuala haya ya afya ya mtoto. Na kwanza kabisa niko naye Wangeshi Kiara ambaye ni mtaalamu wa unyonyeshaji, na vile vile niko naye Daktari Zack Oketo ambaye ni daktari kutoka hospitali ya Mama Lucy Kibaki hapa jijini Nairobi, na vile vile niko naye Rahabu Wango ambaye ni mzazi, ili aweze kutuweka. Niko kwako sasa, labda wewe kama mama, najua watoto wako wamekuwa wakubwa, labda ni umuhimu upi upo katika unyonyeshaji bora wa mtoto? Kitu ya kwanza kama nilikuwa nimesema hapo awali, hiyo ndio chakula, ile foundational food ya mtoto. Hiyo chakula inakuwa na ile composition kulingana na maumbile ya Mwenyezi Mungu yenye inakuwa na manufaa kabisa kwa mtoto. I think na daktari anaweza kunikosoa, ukishaanza kunyonyesha kitu ya kwanza yenye utoka ni ile maziwa inaweza toka inakuwa maji of which sasa hiyo inakuwa ni kama drink kwa mtoto, alafu tena chakula inakuja. Sasa unaona Mungu alifikiria kila kitu, hata hakuna haja kupatia huyo mtoto hata maji, of which hizo vitu zingine zenye huwa tunaongeza zinaleta madhara mingi. Labda hiyo unasikia mtu akisema mtoto wako na colic nini. Nafikiria kwa mafikiria yangu uka-avoid hizo chakula zingine apart from milk, hiyo ya breast milk, unaweza avoid vitu mingi sana. Unaweza kuavoid kurudi hospitali na maneno kama hayo. Sijui, lakini nakumbuka mtoto wangu ile siku alianza kukataa kunyonya juu ya kuonyeshwa mpira. Sasa ile nilirudi kazini,
huyo mtoto alikuwa anakunywa hiyo maziwa sana. Unajua hiyo maziwa ya chupa inamwagika tu. Sasa wewe ukirudi sasa hiyo matiti imefura. Yani inabidi upige simu useme msipatie mtoto hiyo maziwa juu nataka saa hii anyonye saa hii. Lakini ukifika pale anaona hii maziwa kuvuruta ni kazi juu alikuwa ashaanza ameanza sasa kuzoea chupa. Anatumia tu chupa. Exactly. Na unajua hiyo ni exercise kwake pia inafanya mdomo yake ikue strong hiyo kuvuruta maziwa ya matiti. So inamsaidia long term hata hiyo exercise. Sasa venye alianza kukata niliona huyo mtoto venye alianza sasa kupatiwa hiyo maziwa. Hata nilinotice weight yake ile cow healthy bouncing baby weight ilianza kurudi chini. Ndio nilikuja nikajua kumbe maziwa yangu iko na manufaa hata kuliko hiyo ya chupa ambayo ni ya ng'ombe, sio? Hata si haikuwa ya ng'ombe, ilikuwa formula because ningempatia ya ng'ombe eczema ilikuwa ina flare up. Sasa allergies zilikuwa zinaingia pale. Sasa nilikuwa naenda kwa formula. Na nakwambia hiyo formula compared to maziwa yangu hakukuwa na siku moja niliweka hiyo maziwa kwa chupa yangu sasa nikaweka kwa fridge. Ile venye hiyo maziwa ilijiconstitute cream yenye ilikuwa hapo juu nilishangaa. Ndio. Of which inaonekana ni kama Mungu anajua huyu mtoto anahitaji this amount of fat, this amount of water, this amount venye daktari alikuwa amesema. Na huyo mtoto alikuwa very healthy looking until tuanze sasa kurudi huku. Nikaona amerudi weight so fast, eczema flaring up, nikashanga ni nini inaendelea. So hiyo maziwa iko na manufaa sana kwa mtoto. Kuna watu wanasema kwamba mara nyingi mtoto akinyonyeshwa vizuri anakuwa mtoto ambaye mafikira yake namna anavyofanya mambo anakuwa ni mtoto bora zaidi katika namna ya kufikiria. Hilo wewe kama mzazi, kwa sababu naelewa kwamba watoto wako hivi sasa ni wakubwa. Ni wakubwa. Ni wakubwa lakini bado na miss kwanza the last born. That period ilikuwa bonding session. So human beings were relational beings. Hatuishi human beings thrive ukai vizuri kuwa peke yako. Sasa pale unaweka mtoto kwa matiti, apart from hizo nutrients, psychology, huyo mtoto unaonaga sana anakuangalia sana. Akiangalia akinyonya anakuangalia, ana take in your features. Nawe pia si sana hata ukiwa distracted kidogo, most of the time utaona unaangalia mtoto wako, kuna venye mnaongea. Huyo mtoto alikuwa anapapasa na nipapasa hivi mpaka shida zangu zinaisha. So kulikuwa na ile bonding. Ndio. Okay? Inapatia huyo mtoto security, emotional closeness. Unajua most of the time shida zenye zinakuaga na binadamu ni hiyo anxiety, kukua low esteem, hiyo kukua hujielewi. Sasa ukipatia huyo mtoto hiyo closeness, anasikia tu ako sawa. Huyo mtoto anaweza handle anything. Juu anajua anapendwa. So hiyo bonding ni very important. Asante. Shukran sana. Daktari Zako Keto, tumeweza kusikia kutoka Nakuru mwanahabari wetu Chichi Josephine akizungumza na wale madaktari. Kuna hili swala la lishe bora pia katika kumnyonyesha mtoto, na vile vile Biraba pia amelizungumzia. Labda katika kulisha mtoto maziwa ya mama, labda ni kipi kinafaa kuangaziwa ili tuweze kupata lishe bora? Kwanza ni mara ngapi unamlisha? Ndio. Mara ngapi na kumlisha ni maziwa hapa tu. Ni maziwa. Ndio. Hii ni maziwa ya mama, si maziwa ingine, si ya ng'ombe, si formula, maziwa ya mama. Kwanza we have like parameters. Ndio. So that itusaidie tuone kama huyu mtoto anakula vizuri. So tutajua tu kama mtoto anakula vizuri ama kula vizuri. Ndio. Hata kama mama atasema otherwise. So the first thing ni how many times unamlisha. And they recommend is like at least 8 times a day. So you can go higher, but at least 8 times a day. Hiyo ukipiga calculation ni every 3 hours mtoto apewe maziwa ya mama. Kila saa. Now usingoje mtoto alie. Ukingoja mtoto alie, that is a late sign of kutaka kunyonya. So hiyo already uchelewa. So ufai kungoja mtoto wako alie kwanza ndio. Unajua wengine wanangoja ati akilia sasa ndio wanasema hiyo ni njaa. Hiyo ni njaa. Labda Bwana Zak, kabla nitoke kwako, kuna wale watoto wanalala sana. Unapata mtoto analala kwa muda mrefu. Utawezaje kupima kwamba baada ya saa 3 anyonye tena? Utamwamsha. Itabidi umwamshe. Utamwamsha umnyonyeshe. Ndio. Yes. Na wanasema kwamba kulala ndo kuzuri kwa mtoto. Tunataka huyu mtoto akule na kikula atalala. Ndio. Alafu after 3 hours ataamka tu, hiyo njaa itamwamsha, hata utangoja. Most of the time from what we see, especially kwa mama wenye kuna watoto wao pale nursery, utaona hata mwili yao ishazoea
after 3 hours wameanza kulia wote pamoja. Waanza kulia, wanajua wakati wa kukula ndio imefika. Shukran sana, shikilia hapo Zack. Mtazamaji, nitakuwa narejea au ukiangalia Bi Wangeshi hapa yuko na mtoto, niseme muundo wa mtoto, atakuwa anatuonesha mengi zaidi. Hivyo basi hivi sasa mtazamaji, naarifiwa tukimbie kwenye maduka kwa kifupi tuweze kuingia madukani. Tunarejea na mengi zaidi hapa ndani ya studio. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Njiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi mtarajiwa. Kama wewe ni mama ambaye hivi sasa unaendeleza ule unyonyeshaji wa mtoto, basi hapa ndipo na utakuwa unapata hayo kwa kina zaidi, ujue ni vipi unafaa kumnyonyesha mtoto wako. Hapa studioni niko naye Wangeshi Kiara ambaye ni mtaalamu wa unyonyeshaji, vile vile niko naye Daktari Zack Oketo kutoka hospitali ya Mama Lucy, na vile vile niko naye Rahabu wangu ambaye ni mzazi, kuna tajriba kweli kweli. Tutakuwa tunapata hayo yote, na tulipokuwa tukienda kwenye mapumziko, Wangeshi Kiara, niliona kwamba umejiandaa vilivyo. Naona kuna mfano wa mtoto. Labda hebu tupe tu kwa kifupi tu, hivi vifaa unavyo hapa kwenye meza yetu vinasaidia vipi, na labda ni mtoto anafaa kunyonyeshwa vipi? Okay. Usukani kwako. Kabla niendelee, naweza taka kuongezea kitu kwenye daktari alisema maneno ya watoto kunyonya every 3 hours. Ningetaka sana kusisitiza ya kwamba every 3 hours si average, sijui na Kiswahili. Yani watoto wengi wastani, umesema wastani? Sio wastani. Yani watoto wengi hawanyonyi every 3 hours. Na mara mingi kwenye kliniki yangu napatanga mama wanakuja wanasema sina maziwa ya kutosha, kwa sababu mtoto anaamka after 1.5 ama masaa mawili, mtoto anashindwa kukaa every 3 hours, sababu wanafikiria every 3 hours ndivyo mtoto anafaa kufanya. Ndiyo. Lakini venye tu daktari ameelezea, hiyo ni minimum. Yani ofai kwenda chini ya masaa
matatu. Hufai kwenda chini ya kunyonyesha mtoto mara 8 kwa siku. Ukienda chini ya mara 8, mtoto ako na danger ya kupata dehydration. Ukiambiwa huko hospitali hawamaanishi mtoto wako anafaa kunyonya every 3 hours, ni minimum. Majority of children wananyonya mara 10 to mara 12 kwa siku. Kwa hivyo mtoto wako akiamka after lisaa 1.5 after masaa 2 ni sawa kabisa. Haimaanishi that hauna maziwa ya kutosha. Kama sasa una compensate ule wakati labda atalala kwa sana. Si kabisa. Yani on average most children will breastfeed 10 to 12 times a day. Majority of children 10 to 12, some of them wata breastfeed hata mara 18 kwa siku. Na bado ni sawa, haimaanishi hauna maziwa ya kutosha. Mara mingi inategemea, mnaona hizi vitu nye tunaonyeshwa hapa, hizi glands za ndani ya titi, kuna kwanga na hizi zenye ziko hapa. Sijui kama mnaziona nyuma yangu. Hizo bavitu kama mama akona mingi sana, mtoto anaweza nyonya atoe mingi. Kama mama akona kidogo, inamaanisha kenye mama anashikilia ndani si mingi, kwa hivyo mtoto atanyonya mara mingi. Na bado ni sawa, haimaanishi mama hana maziwa ya kutosha. Haya. Tukiendelea sasa kwa venye mtoto anafaa kunyonyeshwa, ni muhimu sana mama kujua ya kwamba kunyonyesha haifai kuwa uchungu. Mara mingi mama akiwa a new mother, mnashinda mkiambiwa vumilia itaisha, vumilia, hufai kuvumilia. Kunyonyesha mtoto si uchungu, na kutoa maziwa na pump haifai kuwa uchungu. Kama kuna uchungu, inamaanisha mtoto hajashikilia hilo titi vizuri. Ameshikilia hapa. Chuchu, inaitwa chuchu. Yeah, ameshikilia chuchu. Na mtoto anafaa kushikilia areola. Pande kubwa. Kama sisi wa Afrika ni ngumu mtoto achukue yote, kwa sababu hii pande yetu hii nyeusi inakuanga kubwa. So hata kama mtoto hawezi chukua yote ndani ya mdomo, anafaa achukue mingi yake ndani ya mdomo wake. Now, how do you achieve that? Kitu ya kwanza ni kuondoa zile mashol mingi tunakonga tumefunika watoto. Mtoto anakaa huku katikati yenyu ni mashol. Unaondoa hizo mashol, mtoto anabaki tu na nguo kama hii. Alafu mtoto anakukaribia kabisa. Anafaa kuwa karibu kabisa na wewe. Na tumbo lako shikane pamoja. Na hiyo haijalishi umechagua kunyonyesha mtoto na style gani. So unaweza kuwa hivi, inaweza kuwa hii yenye tunaita football hold, bado tumbo na tumbo. Kuna ingine tunaita laid back, bado tumbo na tumbo. Kuna koala. Kama mtoto ni mdogo una support, sijui mtaita nini, unamshikilia bado tumbo na tumbo. So kisha hakikisha tumbo imeshikana na tumbo, titi lako na kichwa la mtoto zinafaa kuwa pamoja. Usiweke kichwa hapa na titi hapa. Mara mingi utapata tunanyonyesha hivi, then unashika titi unapelekea mtoto. Na ukifanya hivi, mtoto anaangalia chini. Na pia sisi kama watu wazima, ukiangalia chini ukikunywa, unakunywa kutoka kwa straw. Ukifikira tu kama nyinyi kama watu wazima, ukiangalia hivi chini ni straw. Kwa hivyo inamaanisha kama mtoto ako hivi, akichukua titi kama straw, atashika chuchu peke yake. But ukimweka hivi, alafu unalainisha chuchu na pua la mtoto. Ukishalainisha hivyo, unaweka chuchu. Uoneshane kwenye kamera. Pale, si ndio ni kamera? Ndio. Unachukua chuchu unaweka hapa kwenye upper lip. Ukishamfanya hivi, mtoto atakaa ni kama ako confused. Mara mingi mama ataanza kusema ati ajui ni nini anafanya, kwa sababu ataanza kufanya hivi. Lakini hii number 1 inasaidia let down. Let down ni wakati ya kwamba maziwa inaingia kwenye titi. Wanawake wengi wanaisikianga ni kama unavutwa kutoka hapa, ama unasikia ni kama unadungadungwa. So mtoto akifanya hivi, anaambia titi lako na akili yako, niko hapa sasa, niletee maziwa. Alafu pia mara mingi atakuwa kigonga hivi. It's not confused. Mtoto anajua Kenya anafanya. God is never wrong in whatever it is that he's doing. So atafanya hivyo, usifuate mtoto na titi, usingoje ati afungue umlete. Acha tu mtoto afanye Kenya anafanya, mwishoe ataangalia juu. Acha nitumie hili. So mwishoe akiwa hivi atafanya, usimfuate, ataangalia juu, afungue na ashike titi. Akishafanya hivyo, chini nafaa kushika titi na mashavu inafaa kushika titi pia. Ukifanya hivyo, mapua always itakuwa nje na mtoto atakuwa amefungua mdomo hivyo, yani kama fish 120 degrees hapa kwenye mdomo. Usiweke mtoto ndani ya titi, acha mtoto mwenyewe ajichukulie titi. Yes.
Na labda kuna wale ambao wanasema kwamba namna ambavyo titi la mama huwa tofauti tofauti. Labda ni vipi unafaa kuhakikisha mtoto anapata maziwa kwa njia ambayo ni kwa wingi? Okay. Ukishapata latch hiyo venye mtoto anashika vizuri, titi la mama sana sana halijalishi, sababu inaitwa breastfeeding, haitwi nipple feeding. Si ndio? Kwa sababu ukiangalia hizi tatu chuchu zinatofautiana. Hii ndio inaitwa inverted ama flat. Hii ni ngumu mtoto kushikilia, especially ukijaribu kuingisha mtoto kwenye titi. Lakini ukitumia njia yenye nimekuonyesha, alafu pia ushikilie mtoto hivi, ama hii nyingine yenye tunaita football hold, mtoto ataweza kufungua mdomo sana. Na sana sana hii, kama uko na titi kubwa na flat nipple, hii position ni mzuri sana. Kwa sababu mtoto already ako hivi, then atafungua mdomo kabisa. Akishafungua mdomo kabisa, ataweza kuingisha hii. Lakini saa zingine kama mtoto anashindwa, kuna kidude kinaitwa nipple shield. Yenye unawekelea kwenye titi, nitawaonyesha tukishaenda break. Iwapo liko na muundo kama huo, inakuja inafanya inakaa hivi. So hii itasaidia mtoto kusikia the teeth kwenye high palate, ndio aweze kufunga mdomo. But pia na titi kama hii bila hiyo bado unaweza. Ina depend tu na positioning na pia how you shape the breast. Sababu kuna venye unaweza shika hivi titi kama sandwich, tunaita sandwich hold. Ndio hii itoke, alafu mtoto akiangalia juu, hii bado itapiga the high palate. Mtoto ataweza kufunga mdomo wa nyuma. Ndio. Shukran sana Bwana Bi Wangeshi kwa maonyesho hayo, kutuonesha njia bora za unyonyeshaji wa mtoto. Nitarejea kwako daktari. Ndio tulikuwa tumezungumzia mambo ya lishe bora. Labda sasa ndio tunaelewa kwamba mtoto akishapata maziwa yako na vile virutubisho ambavyo vinahitajika na vile pia madini ambayo yanahitajika katika mwili wake. Labda mama anafaa kule nini ili aweze kuafikia zile ingredients zote ambazo zinafaa kufikia mtoto? The recommended one is normal balanced diet. So carbohydrates, proteins, vitamins, because kitu yenye mama anaingisha ndio kitu yenye anapatia mtoto. So if akona deficiency in any of her, if the mom is malnourished at any point, so either akona less starch ama carbohydrates, less proteins, less vitamins, they need to reflect on the child. So mama akule chakula yake kawaida na akule vizuri. Akule, mtu asimwambie kuna like a diet specifically for breastfeeding women. She can take the normal diet, githeri, mboga na ugali, as long as it is balanced. It has proteins, it has carbohydrates, it has vitamins, ideally, because fat will come in anyway. So normal balanced diet will help in stimulating, in helping the body create the breast milk. Ndio. Yes. Na kuna hili swala ambalo linajitokeza sana. Unapata kwamba kuna wale wazazi ambao labda hawajali kwamba mtoto anafaa kule vipi. Labda nyinyi, wewe kama daktari, labda mko na yale mashauri ambayo mnawapa katika vituo vyenu vya matibabu? Kwa mama ama kwa mtoto? Kwa mama. Kwa mama, jinsi ya kulisha mtoto. Jinsi ya kulisha mtoto, mara ya kwanza, and you are insisting, the first 6 months, exclusive breastfeeding. After that, then we can introduce other feeds. Other feeds ni hiyo uji, ni hiyo chakula, as long as it's balanced diet. As we are still insisting on balanced diet. So hata kama amegonga ile ndizi, at least haeke hata kama maziwa hapo ndani, haeke kama ni kama chungwa, haeke. Najua hiyo the mixture inakaa vibaya, lakini we are targeting to deliver all these minerals to this baby, regardless of how the formulation hiyo chakula iko. So si ati, unajua wengi wetu after the 6 months tunajipata kazi ni kugonga mandizi na fruits ndio tunawalisha, forgetting that hiyo probably you're covering maybe potassium. Kama ni mandizi ni potassium and carbohydrates. Umewachana na proteins, umewachana na fats. So kama hata unaweza kuwa umeblend ndizi, umeweka njugu ndani hapo mahali, umeweka nini, as long as it's blended that it can be, because the baby can't chew at that time. So in a formulation that is easily digestible to the baby, you have to deliver all these minerals. But in the first 6 months,
breast milk will cover everything. It will cover, itatusaidia na maji kwa mwili because 80% of it is water. Itatusaidia na proteins, I think 1% of it is proteins. Itatusaidia na carbohydrates, around 4% it's carbohydrates. This is breast milk, the mother's breast milk. Itatusaidia na vitamins, itatusaidia na kina potassium, sodium, calcium. Afu itatusaidia na viungo vya mwili za kusaidia venye daktari alisema, vitu za kukinga mwili. So the baby is sorted for the first 6 months, but after that you can introduce the meals but in a balanced diet. Wengine tunasemanga family meals, wakikuja wanakula chakula ya familia. So chakula yenye wanakula as long as it's balanced diet, then it means the baby is also getting a balanced diet. Ndio. Yes. Asante sana. Rahab, nirejea kwako. Wewe ni mama, uko na utaalamu na vile vile uko na huo ujuzi. Labda katika safari yako ya malezi ya watoto wako, labda ni changamoto zipi ambazo ulipitia? Umeniambia kwamba moja ulikuwa unaenda kazini. Labda changamoto zingine ambazo ulikuwa unapitia mzipi? Sasa ile nilikuwa napata at least mpaka my last born, nilikuwa kazi yenye ilikuwa very physically demanding. So nilikuwa naona hata venye daktari anasema hiyo balanced diet ilikuwa, but hiyo job because I was in the sports field for a while, diet yangu ilikuwa inahitaji even more than mtu wa kawaida mwenye anaketi kwa ofisi, kitu kama hiyo. So niliona pale nilikuwa naumia kidogo, especially kwa calcium. Nikaanza kuona ni kama meno na chip, kitu kama hiyo. Na watu wangu walikuwa wakubwa, 4.5 kg wa kwanza, wa pili 4.3, 3.8. Watu walikuwa wananyonya vizuri, wako wanacheza. So ilibidi I had to be careful about na nifanye at least kusupplement or kuongeza the level of protein, the level of na even more meals, ndio niko na hiyo nguvu na nawapatia nutrients za kutosha, na pia mimi nabaki na kitu nisikae hivyo. Juu sasa kama niko kwa sports field, si mwili yangu I demand the same thing kama mtu mwenye ameketi kwa ofisi. Ndio. And I think last born ndio hapo sana ndio nilitransition nikarudi kwa ofisi. Hiyo ilikuwa kitu ya kwanza. Obviously venye nimesema pia ni hiyo kwa kazini masaa marefu. Kitambo maofisi hazikuwa na hizo efforts zenye wanafanya siku hizi, kukuwa na mahali pa kwenda kupump maziwa, kitu kama hiyo. Ilikuwa tu ni kitu yenye wewe ujisort. So ukiingia kwa ofisi penye nilikuwa nafanya kazi 8 hours, utakaa hivyo na hiyo maziwa mpaka ilik, ama uende kwa bathroom, you take a hot shower. Penye tulikuwa na hiyo hot shower. So hiyo maziwa inaweza drain tu, imwagike at least to give you relief. Lakini siku hizi naona workplaces improve, of which wanapatia watu mahali pa kwenda kupump maziwa or to give you breastfeeding breaks. Okay, flexi time pia inasaidia. Hiyo ni kitu yenye haikuwa that time. I can work from home. Ilikuwa inabidi mdosi lazima akuone hapo ndio ajue kweli uko kazini, hata kama uko Facebook kama uko IG. So unaona kuna vitu zenye zilikuwa juu. Watu wangu ni wakubwa. I have 19-year-olds, last one is 15. That time the thinking was a bit different compared to now, and I'm hoping wanaendelea sana kusupport breastfeeding moms, because unajua mama akiwa kazini na apati chance ya kuconnect na mtoto, of which that is the primary way mama na connect na mtoto, hata output yake haikuwagi nzuri sana, anakuwaga tu anxious, concentrate. Lakini akijua naekea mtoto wangu maziwa, apate hiyo opportunity those 20 minutes kwenda kupampio maziwa, somehow ana connect and to call home and kuangalia picha or something like that, anasikia kwa supported na anakuwa loyal sana kwa hiyo kazi. Lakini asipopatiwa hiyo chance anaweza kuwa disoriented. Anakuwa disoriented. So the other thing is obviously saa ile unatoka kwa breastfeeding, huyo mtoto sasa unamuingiza kwa formula. Nikaanza kuwa na eczema, pia nilikuwa pia na asthma. So many times mdosi wangu anipigia simu, I'm like, I'm in an ambulance, I'm sorry I can't talk to you, I have an asthmatic attack. Sasa unaona hiyo madhara ya kukosa kuendelesha huyo mtoto na hiyo breast milk, of which namkinga, ilikuwa inawa cost more in terms of time, my insurance money and time, and I was an effective worker, I've always been. So they used to feel it. Targets hatuta make. So it's important pale, ukisupport huyo mama anakuwaga more effective. In fact, psychologists wanasema wale wenye wanakuwaga na nurseries in workplaces, a woman is normally more productive saa ile anaona mtoto wake. Hata akijua, hata kama huyo mtoto wako nursery mahali, nikienda break time nitaona huyo mtoto. Huyo mama akirudi, you can't believe the output. Tayari anakuwa stretched. Anafanyaga kazi usiku na mchana. Hata saa ile ananyonyesha usiku. So mama anajuaga sana, ako na output kubwa sana, ako na time bracket kubwa sana ya kupatia mwenye anafanya kazi output mzuri. So it's good to invest in women, especially mothers who are lactating. They really can be your best
workforce if you do that for them. Shukran sana. Wangeshi Kiara, ndio naelewa kwamba kuna kliniki kuhusiana na masuala ya unyonyeshaji. Labda ni akina mama wepi ambao unawapokea? Naelewa kwamba ndio kliniki yako iko katika jiji hili letu la Nairobi. Labda ni akina mama wepi ambao unapata, na kuna wakati wanapata wakati wa kuja pale kupata mafunzo? So kliniki yetu iko Parklands na wanawake wenye wanakuja ni wajawazito na wamama wenye wamezaa na wako na watoto sana sana below 4 years, sababu tunafanya unyonyeshaji na pia maneno ya lishe. Mwenye wanakuja after wamezaa inakuanga tofauti. Kuna wenye wako na shida ya kushikisha titi, kuna wenye wako na shida ya the amount of milk, kuna wenye wako na shida wamerudi kazini na hawajui kenye wafanye. Lakini kuzidisha kukuja kwenye clinic, tuko na programs tofauti ya kusaidia wamama online. Kwa sababu saizi na dunia saizi, si lazima venye tu wamesema, si lazima uone mtu ndio uweze kumsaidia. So kama sasa tuko na program moja inaitwa Raising Moms. Raising Moms inashika mkono wa mama kutoka trimester ya 3 akiwa pregnant mpaka afike mwaka 1. Na tunatembea na yeye, tunamfundisha maneno ya kuzaa, tunamfundisha nini anafaa kukula, nini venye anafaa kwenda into labor, nini inaweza fanyika in case apate CS, anaweza fanya nini ndio apone haraka, akishazaa kunyonyesha unafaa kukula nini, chakula yako ukituma sahani tunakwambia toa hii, ongeza hii ndio mama arudishe nguvu haraka. Unafaa kwanza kutembea lini hata kama uko na CS, sababu saa zingine mtu anapata CS unajiona ni kama haufai kutembea, lakini kutembea ni kwa mama amezaa kawaida na pia mama amezaa na CS unatembea. Na hivyo tunaweza kusaidia mama aweze ku have better outcomes for both her and the child. And also with that, akirudi kazini, output yake, that's one of our biggest things. Kwa sababu mwaka wa kwanza mama haezangi akili yako haezangi kurudi vizuri, especially kama hauna a village. Kwa sababu tunashindana tukiambiwa it takes a village to raise a child. Biashara yetu inaitwa the mothership village. So tunashikilia mama kama village na vitu tofauti. Tuko na daktari, tuko na nurse, tuko na mtaalamu wa lishe, tuko na mimi unyonyeshaji, tuko na mtu wa kusaidia na kulala. Hivyo tunakushika ndio uweze kufikiria, kwa sababu tumekupatia hizi information zote. Basi sasa akili yako inaweza fikiria nyumba, kama wewe ni stay at home mom, unaweza jifikiria, unaweza fikiria kazi, unaweza fikiria vitu tofauti. Online na pia unaweza kuja kwenye clinic. Ndio. Asante sana. Daktari, nirejee kwako. Kuna lile swala ambalo tuliliangazia tukianza mahojiano yetu kuhusiana na zile conditions tofauti ambazo mtoto anaweza pata kutokana na unyonyeshaji ambao si bora. Labda tulikuwa tumeguzia masuala ya pneumonia. Labda ni conditions zipi ambazo zinaweza muathiri mtoto anapokuwa mkubwa kutokana na ukosefu wa unyonyeshaji bora? So kwa ikifika mahali kama hapo, kwa mtu mwenye hajalishwa vizuri na chakula ya mama, hiyo inaitwa breastfeeding, then the immediate ones zenye tulisema kama hiyo hapo awali ilikuwa pneumonia na shida kama ya kuharisha. Ndio, na saa zingine hiyo kulialia, na saa zingine pia tumbo inajaa na gas. Ndio, that is some of the immediate ones. Lakini kibadaye huko kwa maisha, moja ni inasaidia kukinga kitu kama diabetes, inasaidia na shida ya moyo. Kuna watoto wanakujanga na shida ya moyo, and if you probe unaweza pata they missed something hapo chini wakizaliwa. Kuna shida kubwa ya anemia. Anemia si kosa la anemia, lakini anemia ya kawaida, kwa sababu breast milk pia inasaidia na iron. Na iron inasaidia kutengeneza damu. So shida ya anemia inatusaidia hapo. Obesity pia inasaidia kukingana, inasaidia kureduce hiyo risk ya obesity. So hatusemi mtoto hatapata hizi ugonjwa kama amenyonyeshwa, lakini inasaidia kuepuka. Ni one of the ways yenye tunasaidia kuepuka. Na jinsi pia mama ametuambia hapa, ama venye nataka kusaidia kuieleza zaidi, inasaidia pia mtoto neurological development. Akili yake ina develop haraka. Ndio maana unamwona kwa darasa, hata saa zingine mambo yake ya kushika vitu ni rahisi. Genius. Hatutasema hivyo. Tutasema brain development yao is up to date. So a child mwenye ako nursery can accommodate the information za watoto wa nursery vizuri without struggling too much. So we will not use the word genius in this case. So ni hizo those are some of the benefits that have been shown
to come from breast milk. As at, yani tunaepuka hizi. So hatusemi mtoto asipopata maziwa atapata obesity, hapana. Lakini kuna venye ukimnyonyesha, then the risk ni kama jinsi unapatiwa vaccination. Vaccination, it prevents you from getting, but necessarily doesn't stop you from getting the disease. So hivyo ndio venye tunaisema sasa. Ndio. Turejee kwako Wangeshi kuhusiana na swala hilo la unyonyeshaji bora. Wewe umetuonesha kwamba kuna mbinu za kunyonyesha, na labda ni vipi, kwa sababu unasikia kwamba kuna akina mama ambao wanakamua maziwa ili mtoto apate. Ni vipi tunafaa kufanya? Kutumia pump, tunaita pump. Breast pump kwanza unachagua ni aina gani unataka. Unaweza tumia mikono kama hauna pesa ya kununua pump, unaweza tumia yenye tunaitanga manual ama electric. Ndio. Pia kidudu kingine unaweza tumia ni hiki. Hii unatumia kama unanyonyesha hii pande, unaiweka hii pande. Mara mingi utapata mama anatoa maziwa hapa inaenda tu kwenye nguo. So hii inashika hiyo maziwa, na mara mingi utaweza collect. In a day unaweza pata hata 100 ml ama 200 ml total from just collecting from this. Na hiyo ni maziwa yenye naambianga mama ni maziwa ya free, sababu hujaifanyia kazi yoyote. Now, how to pump? I think that is a question. Ukishachagua pump gani, unaweza anza kupump mtoto akishafika wiki 2 ama wiki 3, umetoka hospitalini, umerudi nyumbani, umetulia kidogo, at least maneno si mengi kama wiki ya kwanza ya kujaribu kusettle down. Ndio. Ukipump wakati mzuri wa kupump ni mara ya kwanza mapema asubuhi. Ukishaamka, mtoto akishanyonya, immediately mtoto akinyonya una pump. Usingoje mtoto alale ndio upump. Kwa sababu mtoto anaweza lala, wewe uanze kuoga tena uanze kupump, kidogo kidogo mtoto ameamka. Lakini mtoto akisha breastfeed, ukisha pump, hata ukipata 30 ml. Actually the average woman anapatanga 30 to 90. Mara mingi mama ana expect ati akipump anafaa kupata 150 200. Watu wengi hawapati hiyo. Ukipump after ku breastfeed, kumbuka una pump leftovers, yani chakula cha kubakia. Na hauwezi piga kelele ya kwamba chakula ya kubakia haitoshi. Kwa sababu kutosha pia ni kitu kingine ninachanga nikiambia mama, ni kama kutafuta unicorn. Ukitafuta unicorn hii dunia hautaipata. So hiyo 30 ml inatosha kabisa. Na ukiendelea kupump leo ukipata 30, kisha utapata 30, siku nyingine upate 35, siku nyingine upate 50 hivyo. Alafu ukishafanya hivyo unaistore, unaweka kwenye fridge siku 4, kwenye freezer miezi 6, deep freezer mwaka 1. Alafu ukipatia mtoto, kitu moja kuna nataka kusisitiza sana, aliongea kuhusu chupa na ya kwamba chupa ilifanya mtoto wake akatae kunyonya. Ndio. Mara mingi kitu ya kwanza inafanya mtoto akatae kunyonya kwa sababu ya chupa ni chupa yenye unapatia mtoto. Titi la chupa, mara mingi mtoto akifika miezi 3 unapata saa zingine unaambiwa kwenye hospitali patia mtoto yenye imeandikwa miezi 3. Lakini ni muhimu wamama wajue hiyo miezi 3, miezi 6 research ilifanywa na watoto wa formula. Na formula, mtoto akiendelea kuzidi miaka ama miezi, you need more formula to be able to get the nutrients that the child needs. Lakini breast milk inaenda ikibadilika according to venye mtoto wako anahitaji. So maziwa ya leo na maziwa ya next week ni tofauti. Nikikuja hapa na nipate mtu ako na homa, nitapata hizo, like, mwili yangu itasikia huku kuna homa, mwili yangu itabadilika, maziwa ya mtoto wangu atapata itakuwa tofauti. Kwa hivyo hauhitaji kubadilisha titi ama hiyo chuchu la chupa. Always stick to size 1. Alafu ukipatia mtoto humpatii hivi. Sababu mara mingi mtoto anapatiangwa hivi. Unajaribu ni kama unamketisha lakini unamshikilia, unamsupport, unampatia hivi. Na always na size 1. Ukimove kwa size 2, maziwa inatoka hivi kama mfereji. Maziwa ya titi inatokanga na shida. Yani ni kazi kwa mtoto kutoa maziwa. So hata kama uko na maziwa mengi aje, ni rahisi sana mtoto akatae titi lako kwa sababu haitoki haraka kama hiyo chupa ya size 2. So always stick to size 1. Alafu pia kitu kingine alisema, na alikuwa nafika nyumbani titi limejaa, watoto hawanyonyangi kwenye titi limejaa. Ni ngumu sana kwao kushikilia. So mama akipata ako hivyo, fika nyumbani, kamua maziwa kidogo, wacha titi liwe soft kidogo, si ati empty. Unatoa mpaka tu inacha kuwa ngumu, alafu unaekelea mtoto. Asante. Labda tuzungumzie kuna ule unyonyeshaji asilia.
zile enzi za kitambo unapata mambo yalikuwa tofauti sana. Unapata kwamba kuna watoto namna ambao walikuwa wananyonyeshwa ni tofauti sana, na hizo mbinu zimebadilika. Labda daktari, hivi sasa mnapendekeza vipi kwa wazazi ambao, kwa sababu naelewa kwamba kuna wazazi wako pale mashinani ambao hawafiki katika vituo vya afya ambavyo vinatumia mbinu za kisasa, na vile vile kuna wale ambao wako mijini wanaitwa digital generation. Ndio. Actually hakuna kitu kimebadilika. Ndio. Mbinu ni zile zile. Kunyonyesha ni vile vile. So what tuna emphasize on ni the technique. Venye tumeambiwa hapa, jinsi ya kuiweka, jinsi ya kuweka. Kuna kitu alisahau kidogo ni venye utabeba. So unajua ametueleza tu venye utaweka titi kwa mdomo, lakini venye mtoto atakaa kwa mkono yako pia is very important, so that it prevents kuchoke kwa mtoto, na pia mtoto akuwe na hiyo attachment mzuri kwa. So kuna attachment na kuna positioning. Ameeleza kidogo juu ya positioning, jinsi unamweka tumbo kwa tumbo, hizo positioning unamweka hivi football, hizo attachment. Ametuonyesha attachment vizuri. Amesoma attachment vizuri. So ni positioning pia ndo muhimu. Unajua kuna wazazi wengine ni shingo, ameshika tu shingo na mgongo, huku chini amewacha ilegee venye iko. So hizo pia ni some of the things that we need to, tunafai kuwafunza wale wenye wako mjini. Lakini kawaida hakuna kitu mpya tumeleta. Kunyonyesha ni vile vile, ni wakati wa kunyonyesha, mara ngapi unanyonyesha, na kunyonyesha kwa muda gani. Hiyo ndio kitu yenyewe tunasisitiza. Na ndio maana nilisema to iterate the point, sikusema umemwisha tu mara at every 3 hours, hapana. At least 8 times a day. Na ukifanya average ni 3 hours, so that it covers 24 hours. Yeah. But you breastfeed on demand. Wakati mtoto anataka maziwa unamnyonyesha. Hata kama ni every 1 hour unamnyonyesha. Na saa zingine pia ukitaka kujua kuna shida, mtoto anakawia sana kwa matiti, hiyo maybe shida ni maziwa yako itoki kwa kiwango ya kutosha. Unajua tena saa zingine unaweza pata wazazi wanasema mtoto wangu ananyonya sana, maybe amependa chakula. Si hata amependa chakula itoshi. Sasa anang'ang'ana ifike yenye inatosha ndio awache. Mtoto akishiba utaona amewacha. Ndio. Utaona amewacha kunyama, atapika kidogo, si ndio? Na sasa so back to the point, the initial question, hakuna kitu kimebadilika. Ni kuwafunza tu jinsi ya kuifanya vizuri. Sema kwa kifupi, uhamasishaji unahitajika sana. Yes. Asante sana. Tutakuwa tunarejea kwako tuoneshe ambacho daktari amesema. Bi Rahab, tuangazie swala lingine. Naelewa kwamba kule kutulia kwa akili ya mama muhimu sana. Ukiwa na stress una maziwa. Labda ushauri wako kwa wazazi ni upi? Kama uko na stress, labda inaweza affect hiyo production ya maziwa, hata maziwa yani ku drop kwa mtoto. I think hivyo ndio naweza elezea. Lakini pia relationship zako venye uko kwa hiyo nyumba, ni vizuri watu wakuwe sensitive. Kama anasema it takes a village. Mahali penye unanyonyesha panastahili pakue, yani mahali pasafi, mahali penye pako calm, pako quiet. Uko na privacy kiasi, si huwezi pata privacy completely, especially kama uko nyumbani, lakini kuna mahali unaweza ukiketi hapo hata pia wewe unatulia, uko relaxed. Sawa, ndio una connect na huyu mtoto. Venye una connect na huyu mtoto ndio pia yeye ana connect na wewe na anashikilia hiyo matiti vizuri. Venye anashikilia matiti vizuri, anavuruta vizuri, nayo maziwa inaendelea it's a cycle of a couple of things ndio huyu mtoto ashibe. Na pia ndio mtoto ana connect na mama yangu wako calm. Mtoto huwa ana assimilate sana mood ya mzazi wake hata akiwa kwa tumbo, by the way. Kuna watoto wanazaliwa analia, lakini ukienda unafanyaga counseling kidogo, ukienda kuangalia unaona hata huyo mtoto pia mama yake pia relationship yake labda na mzazi huyo mwingine ama kwa nyumba it's chaotic. So mtoto anachukuaga kuna ile reflex anakuja nayo, so it's important mama pia akue relax. So breastfeeding is not just beneficial for the child, it's very important for the mom as well. I.e. kumaanisha lazima pia tuangalie huyo mama. Unajua tukisema breastfeeding sometimes tuna emphasize mtoto. But remember, hakuna mtoto bila mama. Hakuna maziwa bila mama. Na tena itakuwa nutrition bila huyo mama kukula vizuri. So the primary person in this thing, I'm telling you, is that mother. You really must take care of the mom, and this is, I think, my cry to the father, to the family around. Watch that lady so that huyo mtoto ndio akule vizuri na pia mtoto akue sawa. Asante sana. Bi Wangeshi,
Hebu sasa labda kuna kitu ambacho ulikuwa umesalia kutuonesha kuhusiana na namna ya kushika mtoto. Ulikuwa umetuonesha namna anafaa nyonye. Labda unafaa kushika mtoto. Positioning wenye daktari amesema. So kitu haya tulishafanya tummy to tummy and then nipple to nose, alafu mwili ya mtoto always inafaa kuwa kwenye ni kama laini moja. Ndio. Again, it doesn't matter the positioning you choose. Laini inafaa kuwa moja. Hivyo laini inafaa kuwa moja. Tutatumia tu yenye wamama wamezoea. Ukishafanya hivyo, lazima uhakikishe mwili ya mtoto iko fully supported yote. So kama uko hivi, una support, miguu zimeshikwa, mwili imeshikwa, shingo imeshikwa. Hii inaitwa, nimeshasahau. The other one, this is cradle. So kuna hivyo, bado nimeshikilia yote, na kama ni hivyo, bado nimeshikilia mwili yote. Yaani lazima uensure umesupport miguu, umesupport mgongo, umesupport shingo. Na mtoto wako kwenye karibu na wewe kabisa. Na kitu kingine yenye sikusisitiza, ukipata latch na kushikilia mtoto vizuri, maziwa yako itaongezeka na weight ya mtoto pia itakuwa vizuri. Na pia kitu kingine mama wanafaa kukumbuka, watoto wanalianga, watoto wanakosa kulala, watoto saa zingine wananyonya wanalala, saa zingine wananyonya hawalali, maneno yanakuanga mengi. Lakini venye unaweza jua maziwa yako inatosha, ni diaper unatoa ngapi kwa siku, na the most important ni growth na development ya mtoto. Kama mtoto wako anaongeza kilo kulingana na ile chart ya WHO na anaongeza head circumference, hiyo zote zinaendelea visawa, basi maziwa yako inatosha, na vitu zingine zenye una experience ni kitu ingine yenye si maziwa yako. Asante sana. Labda daktari, nije kwako sasa. Bi Rahab amezungumzia yule mzazi mwingine, anafaa pia kuwe makini katika kuhakikisha pia huyu mtoto anapata chenye anahitaji. Unadhani kwamba katika wale ambao umetangamana nao kama akina mama wanapata ile support ya baba za watoto katika masuala ya unyonyeshaji? Swali gumu hilo. Yeah. Kuna tatizo hapo. Ndio. Because most of the time the assumption is mtoto ni wa mama. So lakini akiwa bora mtoto ni wa baba. So most of the time baba mzazi Ndio. maybe ako kazi, maybe he's not really invested in the, but unajua amesahau kwamba the psychological bit, the social aspect of the mom is very important in the production of your breast milk. Ndio. So kama hana hiyo psychological support, so kind of psychological support, it can hinder her from producing the breast milk as adequately as we would expect. Ndio. So unajua saa zingine mama akisema akona shida na atoi maziwa vizuri, issue inaweza kuwa the support that she's getting is not adequate. The bonding between the mother and the child pia haiko adequate. Na unaweza kumbuka kuna shida zingine zinatokea, the mother is predisposed to after delivery, kama postpartum depression ama yani postpartum psychosis, zinaweza hinder in milk production. So na hizi vitu zote, one of the ways ya kumitigate against it ni kwa sababu ya social support. So mzee ni muhimu akuwe hapo kila siku, asaidie hata kama ni kumassage, kani kumwambia pole, usiku akiamka wamke pamoja. Kama mara moja yenda kumlisha huyu mwingine, okay, hiyo ni ngumu kidogo kama hana pump, lakini inafaa kuwa team effort. At least when there's a man and a woman in that scenario. Saa zingine wanakuja, mama mzazi ameleta mamake kutoka nyumbani akuja msaidie, dada yake akuja msaidie, marafiki zake akuja msaidie. It really helps, it really improves the quality of what you are getting from the mom. Hiyo maziwa na relationship between the mother and the child, hata ile psyche yake ya kukua na mtoto ina improve, and that is really important. Because unajua tunaweza kuambia mlishe kila every 3 hours, kuja sijui kula hii chakula hiki, lakini kama mentally you are not okay, mentally there's some issues, uko na stress ama vitu kama hizo, then you will not kutuona improvements, because it will clearly show on the baby, because after 1 month we expect akuwa may add this particular amount of weight. So kama haiko hivyo, then there's an issue and we'll have to find out what the issue is. Na kuna scenarios where issue tu ilikuwa tu ni mzee,
So the patient comes, analia, shida ni maziwa itoki vizuri, tumemsaidia kuongeza hizi vitu zinasaidia kuboost maziwa, lakini bado haitoki. So at one point we decided na mzee ako wapi? Ile tu incidental ile yenye sasa tunapiga story na mgonjwa, mzee ako wapi? Ndio unaona sasa mama ameanza kufunga. So ile wakati tulimwambia kuja na mzee kidogo tuongee, the next visit ya clinic, unajua because unajua they have to come every after 2 weeks then, so that it's a constant follow up. We see improvement once ule wakati yenye mzee anamleta kwa hospitali, anakuja kumchukua, such things zinasaidia sana because it is a marked improvement in this particular client of ours. So nikirudia tena, psychological support is important, whether it's the man or the extended family or the friends. It's very important to this mother while she's trying to feed the baby. Yes. Asante sana. Just to add on. Ndio. Kama society, mama akiwa mjamzito tunalelewa tukijua ya kwamba tunafaa kuchunga huyu mama sana. Tunafaa kuchunga hisia zake, tunafaa kuchunga akitaka kuketi unaamka very fast, akisikia anataka kunywa soda unakimbilia sana. Na sisi wote tuna grow tukijua hivyo. Lakini I wish tunaweza jua, na sijui kwa nini tunasahau wingi, kwa sababu society sana sana kama wamama ni kama huwa tunasahau. I wish tunaweza kumbuka ya kwamba in pregnancy, yes, tunahitaji support, lakini mimi kama mama hakuna wakati nahitaji support kama the first months after kuzaa. It is such a sensitive time. Mtu anakuanga na hormones zingine hata hauelewi, haujielewi, haulali, umechoka. Maneno ya dunia bado inaendelea, maisha bado inaendelea, nyumba bado lazima iraniwe, kama kuna watoto wengine lazima bado walishwe na wachungwe. Yani there is so much going on hiyo time ya postpartum, na society inasahau wingi mama hiyo time. Ushaza, sasa maisha imebadilika, inakuwa sasa about mtoto kabisa. So just to reiterate kenye daktari anasema, mama akizaa ni muhimu sana that we create a village around her. Hata biwangu hapa amesema it's very important that we create a village around her to ensure that mama ako sawa na ya kwamba amestawi yeye kibinafsi. Na ukisha tuko na hiyo program inaitwa Raising Mom. Once you raise the mother, na ukisha hakikisha mama amestawi, watoto wake wako sawa. Na ukisha hakikisha mama ako sawa, society iko sawa. Na kila mtu atakuwa sawa just from making sure huyo mama akupekuwa sawa. Asante. Shukran sana. Naarifiwa muda unasonga sana. Nikupe sekunde 30. Ujumbe wako ni upi kwa akina mama ambao wananyonyesha? Waendelee kunyonyesha. It's the most healthy way kufeed mtoto wako, na pia ujiangalie kama mama, very important. Uhakikishe usiassume, sometimes unaweza assume pia watu wanakuignore. Ni vizuri pia kuongea, kwa mtu wa kuongea, kusema nahitaji. Nikupatie example, mimi nilizaa kwa cesarean. Ukiwa na hiyo cesarean, usipokuwa na mtu wa kutuma ndio alete hizo spinach. Wewe mwenyewe utasimama uende ukatafuta, uikate, uifanye nini. Unahitaji sana kuwa uwe mama mwenye unajua at least to make yourself hard, ndio watu wakusaidie. Usinyamaze tu, especially kama uko na bwana, huyu ni mtoto wa kwanza, hata yeye haelewi anashangaa nini inaendelea hapa. Muelezee this is what's going on, ndio upate hiyo support na pia ukue sawa. Shukrani sana. Asante sana Bi Rahabu wangu. Daktari, ushauri wako ni upi kwa wazazi wa jinsia zote mbili, mama, baba? Kwanza kidogo ningependa Wangeshi atusaidie hapa kidogo, atufunze jinsi ya kulisha twins. Unajua tumesahau. Labda kwa kifupi tu. Kwa kifupi sana. My favorite. Ndio. Sababu kuna njia mingi. Hivi ukiwa tu kwenye couch unashikilia mtoto hivi tumbo kwa tumbo na mwingine tumbo kwa tumbo, unawashika wote vizuri hivi, ama pia hivi wakiwa wadogo sana hivi. Ni vizuri sana ukiweza kulisha watoto wako wakiwa pamoja. Yes. Kwa sababu ukilisha mmoja alale, alafu after 30 minutes mwingine ameamka anyonye alale, after 30 minutes mwingine ameamka, utakuwa umechoka sana. Ndiyo. Na utachukia sana that process. So as a twin mother, me I always advise waamshe pamoja kutoka siku ya kwanza. Na within 4 to 6 weeks watakuwa wameanza kunini kila kitu pamoja. Unawalisha pamoja, unawabapa pamoja. Ni ngumu but psychologically ndio bora kabisa kwako kama mama. Asante. Shukran sana. Ushauri wako? Asante sana. So yangu ni kidogo ni ku reiterate
ama insist. Ndio, na kusisitiza. Kusisitiza asante. The importance of the first 6 months of exclusive breastfeeding. It is very beneficial. Inatusaidia sana kuepuka vitu mingi sana, kuepuka malnutrition, kuepuka anemia, kuepuka shida za moyo, kuepuka shida za mafuta na hizo na dehydration. Because kumbuka nilisema 80% ni maji. So hiyo maji imetosha na inasaidia sana. So ya kwanza, wamama tafadhali tunyonyeshe watoto, tunajua inaweza chosha lakini itawasaidia sana kugrow. Watoto kukua. Asante sana Daktari Zack. Okoth. Asante sana. Oketo sio Okoth. Zacchaeus Oketo, ambaye daktari kutoka Mama Lucy. Sekunde 30 tukamilishe hii. Ya kwanza, itikia kusaidiwa. Ask for help, accept help. Yani itisha usaidizi na ukubali usaidizi ukipewa. Hakuna, there's no shame, hakuna aibu ukiitisha usaidizi. Tunasikianga ni kama lazima ukuwe supermother ndio ukuwe mama mzuri. Kumbuka mama zetu, shosho zetu walikuanga na wanawake kama 10 kwa nyumba na around them wakitaka na usaidizi. Ya pili, bado kukusitiza maneno ya kusaidiwa. Mama wengi wanafikiria ya kwamba kunyonyesha inafaa kuwa natural. Yani unafaa tu kuzaa na ujue kunyonyesha, ndio kwa sababu wengi wataki kusaidiwa. Lakini kumbuka, yes, breastfeeding ni natural, lakini ni natural kama kutembea, si natural kama kupumua. Mara mingi kama kila kitu iko sawa, mtoto akizaliwa hivi anajua kupumua, tumbo yake inajua kile inafaa kufanya, roho yake inajua vile inafaa kufanywa, lakini hajui kutembea. Kwa hivyo kutembea ni natural and so is breathing, just that kutembea una learn. So even breastfeeding ni sawa sana ukifundishwa ku breastfeed. Asante sana. Mtazamaji, hao ni wachanganuzi wetu siku ya leo, masuala ya afya, ikiwa ni siku ya Jumatatu ambao tumeangazia darubini ya afya. Nimekuwa naye Wangeshi Kihara ambaye ni mtaalamu wa unyonyeshaji. Asante sana, tutakualika tena wakati mwingine. Vile vile nimekuwa na Daktari Oketo Zack kutoka hospitali ya Mama Lucy Kibaki hapa jijini Nairobi. Asante sana. Vile vile nimekuwa na Rahabu wangu ambaye ni mama na vile vile ni mshauri katika masuala ya kuhamasisha jamii. Asante sana Rahabu. Mtazamaji, hao ndo tumekuwa nao siku ya leo katika kuangazia unyonyeshaji bora wa mtoto. Juma lijalo